Radio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko anga o e tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. In Tonga they say, Malolele. In Fiji they say, Pura Vinaka. In Samoa they say, Talo Falava. In New Zealand they say, Kiora Oe. In Hawaii they say, Aloha Oe. But in America, happy, happy, happy day. Fia, 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 ma'ope. In Tonga they say, Malolele. In Fiji they say, Pura Vinaka. In Samoa they say, Talo Falava. In New Zealand they say, Kiora Oe. In Hawaii they say, Aloha Oe. But in America, the happy, happy day. Fia, 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 ma'ope. Awe, awe, te vai na Tahiti. Whakalawhe tāna oe, alomi lomi e. Awe, awe, te vai na Tahiti. Whakalawhe tāna oe, alomi lomi e. Tahiti nui ia te whare aue, taua erea. Mama, ia te uri aue, pea te urua. Aue, aue,
Video Vake from San Francisco, malo mali au eki, hamata pole, hawhatukau, sola mo vulang kutoa pe, mo ahia mai painga Vake Tali Folau, tara pe I ata leo, kai pe fo mo tolo application, fika tal apo, pe no tadari ki mo tolo malo lei pe pula, ki he pokalama hoko, ai pokalama ia, ai taulama ma ai tonga. That's what they say in Fiji, I guess. Kaya koya ka te liafa. Kade tau kamata rewa pokalama he ko fiu aliafa he tatari mai ka ni toki lava mai peni maata misinare mosilia o ku fafotonga mau pe fiu tari mau pe aliafa ke sai pe asilia ki more ka ko maata o kai pe fu lava ke fa more ya fa kai ke ilo hano hinga ka e hao pe fiona ko kai ke again ke hao pe ke COVID-19 ia o fa lai mo do ka mo tua te kalama mala ia mala abitazione pea tapu mo o tua mafi pea ko ke hufanga pe he tala whakatapu o whakaaunga I koe I he polokalama le tio Vake Tali Folau. Tai ata mo ki mau tolu ke mau whakahoko ate polokalama koe o whiaf koe ni. Pea koe e whiaf whakoloa ni ki mau tolu, ho mo mea mai pe ki ata koe o kau whai polokalama o te aiki. Whiwhine whakaofo ofa o ki he tawha aki. Aia koe mau mahinen ka mau tolu ko mo si hela ia he mea mai ki he bau fōtunga. Pea ku no marewa ki whiwhine he kole kau angelo ke hao ke whakaholo mamata ho mo mea mai ko he whiaf koe ni. Amelia, welcome. Ko tupe mo ke te hoka te polokalama ka tupe whahano ki whawhiloa ko Amelia. Ko e taimi lahi fo ki tau te whita ki taimi koe no ko hoka ai koe ai mahak whakaauha pea. Pang mau hori vare he whenga koe ke mau ai kakai koe I he malae koe o mo ui pe koe health. He ko mau tolu o ku mau tu tapa I laini o kau he pasi pa mo e teke o ki nau tolu koe o ki nau ngau hang ton ke health. Ko e polokalama koe o interfaith, na e whakawhi I mai ai ki whiwhine ko Offa Brown I he tōnake ko osi. Pea ko Offa Brown ko e RN pe ko e registered nurse ia e taha pe me LA. Pea wharewa tala noa mo Amelia, he na aku tā o whakahoa ase Amelia kore ke hamu au kau he polokalama. Ko Amelia Siri, ko RN nia pe ko registered nurse ia I he Kaiser Los Angeles Medical Center. Pe o neonga keisi a Amelia ka ko ne mau ai tuunga ko ia ko registered nurse. Pe ko mea whakoloa nia ka te au, he ko Amelia o ku kau ia I he sias katolika. Ko e ngomatu a Amelia ko lango ia Siri me la paha, ko claim pe fo ke la paha, ka ku makotu e loto pe a lango ia ke whakakau mai pe mo e kolonga. Aia ko la paha kolonga. Ka ko whaere wa Amelia ko e whiwhine me taulanga waf kunsalo te, ko ki whiwhine ko ana tu I pulotu Siri. Pea ko ia o kutupa Amelia, o kuia e ai tau kete, pea ko e mahalo mo ki tunga ane koe ki o mau lere. Ko tau ke peo Amelia o ko iloi. Ka unau no whakatoi I LA. Pea, ai atu koe ku loto ko Amelia koe ke hao ke tau polokalama. O ku mau whiawhia o pito Amelia. He koe tahania e anga koe e neongo koe ka te au ai ngahi ola koe, pe koe fua koe o kau waha mai koe me Tonga koe ki hen. Ai kumi mo ui mo kumi koe ha whainga maari o kulere iang ke whanau. Aia koe online o whienga koe ai kakau mai a lango ia pe mo ana I Amerikani. Ma wai a Amelia, ia alo Amelia o tokanga ke ako alo o registered nurse, ia ngau ke kaisa. Pea koe uhinga whoke hono o mai ai kakai koe mi malai koe o mo ui, koe uhi ke. He koe kinau tolu, koe kau tau ke ia. Koe mea koe mau tufi mo oko mai koe mo maata mo Siria koe o whiunga pea mo mau ki mea koe mau. Pea ko atu pea I he tūsite ko toa pe. Koe taim koe mau koe whainga maari hataha me malai koe ni. Pako mau toi ngoi whiwhiang he pā o taha o tala noa I hono malai. He koe kai koe
mala e ni ta pai mata ke mau kau mau tolo no tala no ai ka koia ameria o fia au pito ko por kalama ai po ni o kai ke whaka por kalama ia ko me be pai ko tala no hambe ko anga maheni o tau ke tala no ai pe COVID-19 ke ko ola ko pe mo alu ko ki olunga ko ai COVID-19 o ko atu pe tu pe ki update pe mata pe na ke osma ko update ko o COVID-19 mata ko ke whanongo at o unmute oh Okay. Koe print out tenia ane afi. iyo I dashboard ko ya San Mateo. Ka mahalo updated ang ho information. Koe ka fu me ala henia koe lave penia ki San Mateo County aia oku puke ai tolu afe te au afa e sorry kata na e sivi e tolu afe ore ke te kamata fo oa na e puke ai tolu afe te au afa pe mate ai te au maono o si kakai te au maono ko more na mo San Mateo County aia ko foi county pe ia ko ni I California ni kakato ko kakai ua kilu afe fange au akina tolu ko puke he maki pe ko mate leva ai ni mafe hiva ngeau fitu hiva e amerikani katoa ko ua poiniono valu miliona o kuna puke ko te ua hiva kilu ai mate asika kai more na mo ui pe ia ni whakamamani lahi ko miliona e hongo full point fa o kuna puke pe ko 5 kilu fitu afe e kakai ko more na mo ui ko ki update pe ia ke tau hanga ki ai pero hange ko San Mateo County ai tau lave fo ke ni ko county en ko fai ai no fo ko na tesi ai ono mano ni maafe fange afita ko tesi ko San Mateo County o ma wai o positive ai tolu afe wange maval ko San Mateo County ameria o kai hange ko mo county lalahi ko mo tolu ko LA ko ki county pe tu loto ko ni he peninsula ko ni ai o lahi ai kautonga ko no foi ya ko ai ko whakakolo ko San Mateo ai ko kolo ya ko no foi au na ko toko ono ngea hiva nima o ma ko puke ai ko le vaki ai a Redwood City o na toko nima ngea ho full mato ko le vaki ai a Daly City ai ko kolo ia ki he noate ko ni ko whangea fitu fa ko le vaki ai a South San Francisco ai ko to kolo pe mo ki noate ko tolngea waval ya ko East Palo Alto leva o kuangea tata ai ono ngea hivani ma San Mateo ai ko kolo ko no fai ko kolo to lai ta na puke ya ko leva ke Redwood City kolo ia South me te au ni mangea tatol Daly City ke noate pangea fitfa South San Francisco ke noate moia tolngea waval East Palo Alto ke South to lai ka kai tonga no fai ko wangea o full mata ai ko update dia ko ki ngai fika ai anga ko ia o mo ua ko ia e mahaki whakaauhan pe pe he foki ki kakai ko more na mo u o pe ha tana ki ai mata ko na unmute mai mata Ko tana ke ai ko matu foko o si disaggregate ai fika ai data ko a San Mateo ai ko siu ko ke tolahi ko ia ka Pacific Islanders o ku now positive i COVID-19 ko totol noa San Mateo County pe ko alwa ke ai Mateo to ko ua he taimini mantu na noa he ngai wike ko ko alwa ke mate for the Pacific Islanders ki he ua pe ko KC ai tahanima ki mu atu ko tol noa ai o ku kaka ki olunga ai kakai ko ia ka Pacific Islanders o ko now COVID-19 malo apito a Syria ke hame ke tana ki mai e kai
Amelia, te mahanga o tuato ai whainga maari o kui kai ke pōpura koe ke whakotu utu peha. Koe whi mape matoria ke pō talanoa. Talanoa mai pe koe ke whikau ake moho ngā ue, moho o whakatoka ngā e aianga ai alu ai mahakini. E kuke ngā ue tonu koe i he medical center. Pea koe haho o whanongo ki community koe tō ngā i ngai whitu. Koe haa pe mea te ke whie vahe e lau pe e mātou koe koloa. Pea ke ai pe haa tau whihui. Mana tui ka pa wah whihui pea eke whihui ka oe ala Amelia pito ke eke mai he kai ke utoi mana tui au iha e mea ke tari atu. I just Okay, want to take this opportunity to say thank you all so much for finding interest in me and sharing my story as a nurse. I've been a nurse for 4 years now. I work at Kaiser with adults on a telemetry floor. We work a lot around patients with surgeries, patients with cancer, a lot of things, liver, kidney issues, pneumonia, basic infections. We work with them. I also work in hospice. So I work 2 jobs. I work hospice as well for 2 years. But majority of the COVID I've been dealing with, I've seen at Kaiser. But fortunately for me, I have not cared for taking care of a COVID patient before at Kaiser. They are all confined to one specific unit and they stay there. So patients, when they come into the emergency room, they test them right away. If they have the coronavirus, they go straight to that floor. If they're negative for COVID, then they'll come to our floor or another floor. But so far, I've been hearing a lot of unfortunate cases with patients who have the coronavirus. A lot of the patients who have severe cases are those who have pre-existing conditions like hypertension, diabetes, cancer, asthma, respiratory conditions. I feel like those patients, when they get the virus, it's really bad for them because they already have pre-existing conditions. Their lungs don't work the best. Their health isn't the best. So when a new organism, a new virus comes into their body and takes over, their ability to fight back against the infection or virus is not as great versus someone who's healthy. Every day we go work, they check our temperatures, they ask if we're having any coughs or sore throat, just to make sure us as the care providers don't have the virus. We're always mandated to keep a mask on at all times. And working 12-hour shifts, keeping a mask on for 12 hours, it can be difficult, but it's very, very, very important. I know with our Tongan people, we love, there is power in our gathering and we love to gather, we love to socialize, we love to be with one another. In fact, not being with someone during some graduation party celebrations is very unlikely for us, but especially in this time, because unfortunately a lot of our community have pre-existing conditions already. And so I just want to encourage the youth, everyone in the Tongan community, just to be mindful of where you are, who you're around, and who you live with. If you know you have someone who's at home and who will not survive something like coronavirus, please do all your best to protect them. If you are sick, please stay home. In fact, it's weird because in the hospital, I think when the coronavirus started happening, was very new to America, the numbers in the hospitals went down a lot. And so our floor, we care for up to 32 patients, and that's 8 nurses. After about 2-3 weeks, we only had 8 patients on the hospital. There were very few patients. And then a lot of the surgeries, they had to cancel all the surgeries because of the risk for exposure. It's really
sad. I think I also follow a page called Pacific Islander COVID-19. There's a group of people in the Pacific Islander community who are constantly doing the research, doing the work behind assisting our community with resources about free testing and clinics and what to do. But they just recently posted up data that already 100 Pacific Islanders have passed away in America from the COVID-19. And that number is going to continue to rise if we continue to not social distance, not wear masks, not wash your hands. Sometimes people like to wear gloves and outside of the house. And I personally wouldn't encourage that, because if you think about it, you have your gloves on, you're touching everything, you're touching your wallet, you're touching your phone. The biggest thing is that you're washing your hands all the time, especially if you're going to touch your face, always washing your hands and having antibacterial on you. Otherwise, boosting your immunity. There's a lot of good vitamin C tablets, and oranges have vitamin C. It's really important that you boost your immunity to help your body to prepare. God forbid you don't get it, but if you do that, you'll have a good immune system already. And then always monitoring your symptoms. If you're having a cough, dry cough, sore throat, fever that you didn't know where it came from, it's important to call your doctor and just monitor your symptoms. We don't encourage usually for you to go to the hospital right away for the chance of you spreading the virus. However, if you were to have symptoms and you speak to your doctor, they would probably recommend you go to a place to get some testing. And should you have the virus, we would just advise that you stay home and just manage symptoms. But if they are severe, of course, go to the hospital. If you have trouble breathing, please go to the hospital. Otherwise, I think a lot of you have heard what you should do as far as to protect yourself from the virus, and I can encourage you to keep doing so. And also not just think about yourself and me, I want to go to the beach, I want to be free, I'm tired of staying home, but more importantly, those around you who you love. When you're in the hospital, you can't have visitors, and that's really sad. It's really sad for our patients who are lonely and wish their family were at bedside. So always think of others, especially those you live with, as you are going about your daily life. And yeah, thank you so much for the opportunity. Malo apito mia maata pa mo silia ko mo fuape ke mo tana ke mai ke pete mo e ke ha fehu. Ko fie mau pe ke hanga vahe ai me ana e hoko. Ko ka inga o oku I Salt Lake. Pea pe ko putu mate ai ki tangata ma tau fata. Pea ko mea ko ni na al ko family ko ni na toko hongo fulu. Pea na ko tui maha na ma ki tangata me kai ke u whakapapa ui pe koe ngā ui pe koe. Kai ke he ne tū koe taimi koe toko ua ku malolo. Pea koe toko ua mahalo ku ye ICU o ku wakai. Pea koe no toe o nā tolu mahalo ku nā puke. O kao si ilo pe koe maatai ai family koe no whai kai. Kai ke u tala hingo he ku. Kai ke ha ku ngofua ke u whakamatala ala nā uhingoa. Ako kulau koe uhinga ia mea koe o whai ai koe aki whakawike koe ni pa hange ku kore mai ai a mia hange ko ofa ke nā mai pa pehe whakalitia mapa whaha o alitia o whai polkalama koe ni he koritia o ngāwe tonu ia I he unit ko kui ai koe ai COVID-19. Koe he whia mau pe ke whai whetoko ni aki. E ko ange koe lau koe a mia koe o koe kai ko kita pe o malui o kai ko ke te whakakaukau pe kita pe koe mahino koe malui kita malui a to family malui mo kakai ko te alu ko nau api pe ko te alu ki ha whakatahataanga pe ko os mahino pe ia koe na tula ia o tau tolu tau na tula whakamotu whakaporinsia whaka family a tau loto koe ke tau alu whakatahataha ka wheitu. He koe mea mao e tau whiawhia. Pea toe kau ki ai, ai tai mok whaianga he apisia. Nei,
ko weekend pe ko apisia fia ko ilo kakai ko ya ka fai manta nai pe neongo e ofa ki to ta ko ya more ka nei kai ke fa halaba ki ai ko uhi he uai ai kakai o ko te matu aki toka ngai I tata fita ki api ka pa ko ha ni I o ku ai hange ko ni ko e to ko ai api ni o kuna dialysis pe ko ki ngata ai pe ko afo ko motu o tata mo to ko pe ko time ni ku ngalo ya o ko motu o ton ke no forma ka ko hange ko fai pe me pa tu pe al pa ko halfway out ko mana tu ya ke pa ke te fo he ko ngahi me o kai ko tau na tu lai pa o kai ko tau unga ngai ai no fo tau ta pe ko no fo fare pe pa ko te pe he ko o se fanki uhi la o se hai te no fo lau he te tau ko se o ta kai holo e pa ko kai ke to por kala mai TV he te si o ai mo ton ke o se ni ko uma o ha tau faka ilonga tau to ma atae ai te tau detective ki tau to te tau polisi o se ko e foi io no si o fi ko ngai por kala ma ko ia Pea ko tu ia o tau me ta tau ko to pe ngahi api ko tau no foi. Pa ko ta haia ai ko nga fra fia ko no o mai ko Ameria. Pa ko mon pe ko la ku fa ke si fiu ai ba fo no ko ni si o mai ke mau si funky poko mata I anga ko mau fai fatongia. Pa ko fa nga mari ko ke o ma hata me fe tu ke o mau fe nga ke mau fa nga mari ko ke mamata mai kakai ko to ta ke hen o ku le atu kai ko mau to lai pe o fai atu ko le ka ko ha o fa to nga I ke anga ko o community ai community Tonga e ka tala pe me ko mau fa to nga mau to he ni o ko no mau fo ke ko o tau fe ata to mo Facebook ka o ko ha mau pe Facebook ka fa matala tau me fa tau lo to fo ke fai ta ki tau to pe asmai pe ko ki pat pe ko fai asmai ai aku kapagu o pe au fra puri haki me ai fai ko fai ta Facebook pe alwa te ko en na fai pe na pat na to pe ha mo kakai ke to ko fia mahalo te ke pe ke mau inga mari e ke tonga ai fra tu ta ma ko ai al takai te he pe mo lava ko ke te hanga fetu ko holo siemu pe mo lava ko ke si malo lo ai ni ta te fito ki kakai ko en hange ko laumia ai ko pre existing conditions na mau ta fito ke ngai me ako ia pe ko kai ke lo mana ko ma ha fo ilo fo o ma ata e ko se atu ko mata mari mai me fai ko a fe ka aki pe mo ko te ha ai me ako e fai ki community e ko me afo ko bottom line o fai a pe te fili ni o ai tala mai he ka poto me ha ka e whakai ku pe ko ha fili ko aku ko me ai ko te fai e ko maata ya to founga Ko fai whaunga ta ha ko tau talango fua ke ngai tu ni ko o mai ko me he ka ta mo ui he ko tu ia ko tau tonga ia tau ke talanga ta pe tau ko me tau si ai ke alu ai fika ia ko ke alu ki lalo alu ki olunga ko hu ko tau talanga ta ka pe mai ke tuku e pati pe na tol ka pe mai ke tuku e o whakatahataha ke ki feitu ke i o pe o whakatahataha so ka hale wa hange pe ko lawe kia nai rea wha everybody has to make their own choice ai tuku mai ngai whakahino hino mo ngai tu ni ke tau mui ki ai but he kai ke tau lawa tau tolo fose kakai ke nau follow ke ngai tu un ko ia ai ko te fili pe ko e te ofa ke kita mo to ki family pe ko te whenga kita ke te alo ke mau ha te whiawhia mo ha te fan ka te whok mai kita mo mahaki ke si ue si ai a si whahinga ko te nofo mo ia tau te whito ke to ki family Siria ko Siria foki ko Maria fai fekau o fefe ho mo sia si he ko mo foki o lotu te kia te ki ai mau te malolo pe mana kato Io. io te pe ke fa foki Fefe a mo tolu mia I LA o mo lotu pe mo ke lotu pe No. mia From still home. from home
The church From has home. not opened yet Mm. in Los Angeles County. Oh, okay. That's He the como right thing to do. e ka mau ka county ko San Mateo San Los Angeles County o lahi tae puke me. E mahaki e. Orange County. And Orange County. Laka na toli I LA. I think LA is higher, but Orange County is not that far down. Yeah. Not that far behind. Eh? I saw the numbers, yeah. I don't know the exact numbers. But it's continuing to rise. I mean, Orange County is climbing up very quickly, yeah. I mean, E ko mea ko te sio kai he TV ai kau taki tu ke pe tala mo ko ke kau ia he mea ka ko kau taki e nau ko ha ko ke kakai ko nau sio ke rice ko e And numbers. Aya ko nai how in New Sea o ko aya ko state at Tahaua, they are pulling back on the reopening. Yeah. Ko hiko ko ngahi state ni o ko alifika ke olunga. O ko ke flatten ko ke decrease ka alifika ke olunga. Kawa California. California is one of those states. Yeah. Kaka ko ke alpe ke isia ke olunga. ko e whakawhia whoke e koe kamata mai na e whika nima California. Pa koe ni whika ua. Ko New York e pepa tau tō. Lahi a bita puke. A ko mahino koe ai lahi koe ai. Koe mea tahan a whia I lau kia I Ameria. Ai kakai koe, tamai koe no kua koe nesi. Te aha tamai ki I LA o kumo. He whakawhia ma pe te o garbe tala mai koe ki define ko o ku nesi. He whia ma whoki ke aha tau kau nesi. He pe koe ha toke tā. Koe taha ia mea maha te tau whia lahi tahai ka pe ko tala mai ko lawaha ko toke tā. Ka whia ai kau nesi LA. There is a handful. So I also have created an Instagram page called Nurses of the South Pacific. And through there, I've been able to meet more nurses, not only in the US, but New Zealand, Australia. But that's how I met Alpha Brown. Well, I actually knew Alpha Brown from before, but I got to know her more through the page. I would say in Los Angeles, I know Alpha and one other Tongan RN in the Orange County. And then I know two in Northern California, Kesaya Vea and Kesaya Vea boa. Yeah, and then a male RN, Tongan, Pete, I don't remember his last name, but I can give you their contact information as well. Sai pe ke hanga pe o whakawhiloa kia te mautoro ke ka pau te mau whetu utaki atu nau ilo ai uhinga mea o mau whetu utaki atu. Sure. He koe uhi e ka pau e lava pe o he kua whoke e polkarama koe ni. Ai koe taha e tūsite pe taha I e tōnaki. Pe koe whenga I mai ke pa ko auntie a litia koe e whoko ku na mau wha o mai mau pe koe ke maha ko osi tau alitia tō tolu, he tau upol karama. Ko ia? Ka ngō tāhine ko saione ko e ka tuka moua. Ia. Ko ia. E mā tō tolu alitia. Pea, pa ko te ate ia ko tu. Yeah, I have a question. What do you do as a nurse to outreach and spread the words to our Tongan community about the COVID-19? What do you do as a person? Do you along on Instagram there is a page called Pacific Islander COVID-19. I think I shared about it briefly earlier that it always shares about the data of coronavirus cases within the Pacific Islander community. And a lot of times it's a lot of sharing information from these pages, information about some really good tips on dealing with coronavirus and
It's just a lot of sharing. It's a lot of word of mouth too. I haven't really been around the Tongan community. I've been mostly home and just with family. But it's just having conversations, word of mouth, mostly for me. I think we're a little better in this area because we have these radio programs, and we have a lot of Zoom meetings, and I think we try to reach out to church leaders and just leaders and just people in general, Right. whoever we can talk to on the phone, because as of now, koe mea pea koe lava koe e mautoro ko fai. Koe te telefoni aki pe, koe whakataha pe he ni, pea mo telefoni pe. I mean, kai ke ngata telefonika koe panki gathering ko fai ai koe Zoom koe ma ko tui koe mea pea koe e lava ko. He toko i lahi au pito a reti o ia. Ki fai koe au ngau pe tau te fito i he taimi. Ai ko kai ke te lava faha fesi o faki. Pea koe mea rewa ko koe whakahua ngahi polo kalama he reti o. Ko tui au koe human nature pe ia i ha whainga mala e pe o tau whakakaunga tāmaki ai. Hange ko Mia. She's a registered nurse. Pehe kai ke tatau e ne rea ato ana ke kakai, mo gure ato a o kui kai ko registered nurse kia. You know how our people sometimes they look at you and kind of like question you, what your experience and the job that you do. So a lot of people would listen more to Mia than me. If I have to, tell them that this is what they're supposed to do, wash your hands and wear a mask or do all those things that they're asking us to do. So I think it's just human nature and we're so privileged to have you, Mia, in our program tonight. So hopefully o whanonga mai kakai penau, penau whai ke ngai mea kok tau kore at ke nau whai. Ke lava ke tau whengau e aki. So we can beat this thing together. Right. O si hela ia pe anu whamatala ki kakai a maata o kuako toke tāka. Koe la po koe ke tui mai ai kakai ki ako toke tāka. Like I get lava biology 101. So I couldn't get any further. So they cut me off. He's still working on it. Yeah. Ta koe kutoi whakana, ta koe na kai ke lava si via Mia. Yeah, kai ke lava. Kei te toke tāka māta. Ia sione, pe whake au ia sione kua o si whanoma kakai kono tōtou whamatala koe ne toke tā. Kai. Ta koe lahi kono tālaki koe lahi e tae tui mai kakai. O ke lava pe kakai o tā mai ke polo kalama sione. Hai koe hai koe tau wha polo kalama ki mua. Ia, oku tukat pe whako i ngāko o mo tō whae e whiawhiri. Oh, okay. Pea whaampe ke lawa ke tuku mai mea ko ne mo palani ke mo whahoko i he whiawhini. Koia. Ka oku pehe e mo unga. Ko mea ui kai ke mahino koe ki a te ia. Koe kakai koe oku nau la unga i kai ke whi mo whaawai loto. Ka i he taim te rau pe oku nau fo o ngā taa o pito ki e ngahi mea. Oku whakore mai ki ai kautaki. Koia. I have a few questions only because of the current situation that we are in. Even though politically in this country, it seems like they are all pulling every which way they can
to do what they want to do, especially the election. A lot of people go into this function without protecting themselves. And even our people, our Tongan people, do the same thing. And it seems like everybody is pushing their luck until it hit them. And when it hit them, that's when they don't know what hit them, even though they've been warned. And we all trying to do our best to warn people because this is for real. Once you get sick, your chance of making it, nobody knows. You have 50-50 chance. A lot of people think that they'll be okay. A lot of people think it's not true, it's not real. My question to you is, with what you're doing, what is the capacity of all, especially the hospital in Los Angeles, because Los Angeles is part of the worst area here in California, that the spike going up very, very high, higher than here in San Francisco. Can you comment on that, please? And why Los Angeles may be higher? Is that your question? Sorry. Yes, because the concern is the capacity that all hospital in the area, with all the spike going on right now, people getting sick. Do you? I mean, there's no room. Yeah, for because people in for hospitals. example, like Houston a few days ago, they were at 85% capacity. And people get even sick more and more. And it's going to come to a time that we hear, like, for example, again, I'll go back to Houston. People are using, now they're using Children's Hospital to treat people because they start running out of I room think here Sione is talking about hospital beds. for Do you have treatment. enough to accommodate, the high rise in the number of positive Is your hospital COVID-19? affected by that? At this point, I don't know. It's just a question. As of now, I think we definitely still have room, have capacity for patients who have the virus, especially those who are having, like, the issue is ventilators. Patients who can't breathe on their own, they need the ventilators. They're the ones who are most at risk. They need the ICU beds. We have the regular hospital beds, which is more like where I work. And then we have the ICU nurses like Lithia, where she works. There are two different units, and the nurses, for me, I can't work in ICU because it takes a special training. And this is something before where we would talk about the number of cases in the hospital and the number of percentage of it dropping. It was better before, but I think we do the best we can to educate and encourage and tell people what they ought to do to protect themselves from the virus. But like Lafa said, it is ultimately an individual person's choice and what they do. And we unfortunately can't control everyone from going out, probably spreading the virus, and especially with the recent protests that happened. I'm not surprised that there's a big rise, honestly. If we were to have a surge, I don't think we could accommodate, like with all the hospitals in Los Angeles, to accommodate every single person. That's why we were in the beginning, when we were very new to the virus, the flattening the curve, distancing, that I feel like we were doing well with that. But as time gone on, everyone's just kind of like over it. And I think that's why we're seeing this high rise, as well as like restaurants are opening, places that were closed are opening, people want to go out. But to answer your question, if we were to have a severe case of a severe increase in COVID cases in Los Angeles,
and a lot of the patients needed ICU beds. I don't think we could accommodate, and that's our biggest fear, having to turn away patients who need help. Patients who we're going to have to choose, like, who we're going to help and who we have to turn away, and that's what we don't want to do. We don't want it to get to that place. If you're not there yet, right? Not there yet. So, Yeah. Okay. Malo, I have a appreciate question. your answer. O So, be tolu afe, mo ki tāna mai ange e mahaki mo uhinga o ku o e vailasi, ke whai hasi o ki ai. Ko tui ko tolu afe nei toki tau mai ia me he palani te ke. Ai o whia mau betau ke mo te ki wamana to mai. Ai ne whehu I, ko tui bega kai bego si upita ko poloto. Ko te kai ki ne mahino ia, ko hae vailasi kai ni. Seems like that's what he is trying to access. Ki tau tala noa nge ai mahaki mo e uhinga o e vailasi. Malo. Mia? So the coronavirus is, well, they called it, it stands for coronavirus, which is the class of virus. So that's CO, VI is virus, and D is disease. So it's coronavirus disease, that's the COVID-19, and then 19 just representing the year 2019. So as far as I know, first discovered in China. Don't know how, they call it novel because it's new. It's like the first of its type. And so we don't know how to treat it. We don't know what's going to happen. I mean, we're kind of finding out as we go. But with viruses, they're different from bacteria because with bacteria can just exist in any kind of environment. But with viruses, they survive in living cells. And so when they come into your body and they just have a faster ability to replicate and spread faster. But they do not respond to, we're familiar with antibiotics. Those are given for bacterial infections, but they don't work for viruses. And there's no, as far as I know, there's no treatment right now for the coronavirus. Mostly building your immunity and social distancing and all of that. I know they're still doing research as they go, trying to see, I was talking to one of the doctors and he says that they're testing the blood of patients who have had the virus and have survived, just to kind of study, that's very biology. I'm not too really familiar with that, but just kind of more cell interactions with the virus and maybe trying to find ways of what does it respond to, what kills it. But he also said that if you get it, if I'm not mistaken, that you can, if you get it once and you survive, like you're immune to it. And correct me if I'm wrong, but which is good for those who survive. But anyways, yes, we're just as we go along, they're just doing research and trying to see what the best outcome is as far as solutions and treatments. Yeah. Who knows Malo. when they will come up with a vaccine. Thank you, because Tolwafe thinks that coronavirus is something to do with the atamai vai. But then he also said, oku ne pehe ko whakatupo koe he information a mahaki pia moe lahi moe ngahi whamooni o ngari mo oni ai. I led to believe that Tolwafe don't believe in the coronavirus. But we all seen it on TV, start from China all the way here to the United States. And I don't know how other ways to convince him, but okay, we can continue on, Malo. Yo, sai pia. Kaga mana tui before ko kamata mai ko ai COVID-19 na from matala mai ko mau ai virus me he peka. Na kamata me he peka I ngahi marketi ko I ko ko na rak tu pai ko whakatau ai ko ai kakano imanu mo tau pa hange ai mahalo ko te whakakau ai te lava whakatau te ki puaka mo ui poka te ki peka mo ui o alo
ka koe ka matai. Pea kui kai tokua ke alohanga tonu ia, supposedly, ke alohanga tonu ia ke ka kia kita tangata. Kana hange koe na pena pe koe pasi me he peka ki he toi hae manu e taha. O ha uia ke, o vai pena toko asia koe he human beings. Kono hui ngai o whai ngata ai koe ke mau koho no whai tō. He nei kai ke tonu ia ke tau puke ai. He koe maha pea na au takai he whangamanu. But it came. Pea nei ha o huu pea ha uia tupu o tau puke ai koe ko me eplai koe tau mate koe. Pea ko me ai mahalo whai ngata ai pea ia ke kumi koe koe haa no whai tō. He koe e te keke. Ko whangapeka si aina ia. Ko tau tupak me whangapeka tonga ko tau se lau tau. O koe kia ha mahaki ia. Hala toha. Whai pati ke mo o he tani mi ma. Ako ki kore pia ka Amelia pe. O ave ki si aina Ko kore pia ka Amelia. O pati o ati utala noa pe, can you understand me in Tongan? And then you can respond in English. Okay. My understanding is better than my speaking. Sorry. Koe uhinga, koe mea ko ki whia lawe ki ai e kau whai po kalama. Koe uhinga, koe aho ko tawa pē mahanga mo e meri o track ai ongo o whatatau ki he Mark Hopkins chart. Pea base me ai e mahanga o ato ki he kau whanongo ai situation ko o kui ai aho ko tawa pē. Pea aia o maripotia ki e kakai ki he kau whanongo he aho ko tawa pē ai e ne whakautotu ko ia o toi lahi ko o kina o tolo o ko nau ma o virus. Let alone ko he koe mea ingo ki whalolo ma. He nā tau pehe whoki me ka mata anga ko he kakai ko o ko nau kei si i ange they have less risk. But so far, tu koe he taini mi hange ko oku. They're as vulnerable as everybody else. Kau extreme yange kia ki nau tolo ko si ai au nau ngai mā tauhi o whāwhātapo. Mahina ko hinga, Pea koe ku wheo I lewa he koe ni oku kamata ke hāmai he taini mi oku kamata ke uesia tau tupu. In a record number whatatau ki ngai ngongo mas maoheni whaleni. Ki lawe mange I ta whakoe ni o pau o ko whilawe eni mo e whanmahaki o ke ngā o ki ai. Koe whotu at pe ki he tālanga, malo. So I think I have heard cases of the younger generation who have the virus, who have unfortunately passed away. There were a few of them that I have read upon that they have had some respiratory pre-existing conditions such as asthma. And so that is one of the reasons why I feel they might have not survived the virus. I do not know for those who say are perfectly healthy, got the virus and passed away. I cannot think of a reason except that their immune system was weak. But there, unfortunately, no. I do not know why the younger ones who say didn't have any pre-existing conditions passed away with the virus, as far as I know. O as mai whak mia ai pehe ulahi tau tupu hanga college age kids. Ai bang nau whehu ia rea pe koe hae uhinga. And I think koe tahe uhinga ai nau alu ko ai socialize ko ai whanau koe ai. Hang koe alu koe ngai pāti mo mia. Yes. Go ahead. No, go ahead. Yes, the youth, they're the hardest ones to keep inside. I mean, just hearing from parents about the kids just want to go out. They've tried different activities, but it's like they've exhausted all of their options. The kids just want to go somewhere. The teens, they're very this YOLO mentality, which is you only live once mentality.
And also combined with being invincible, like you can go out, you won't get the virus, you're going to be fine. A lot of the younger generation have this mentality. Unfortunately, for some of them, it doesn't serve them well. It's true, you only live once, but then you only die once too. And it's very important, no matter how old you are, you've got to try your best to do what you need to do. I mean, everyone knows what they need to do their best to avoid having the virus. And people still don't listen. So there's nothing, I feel like we can tell them everything, but then they make the ultimate decision. We can only do so much. But yeah, it's just hard to keep them indoors. I time te rau pe, o kai ka me aini, o ko sola ka nau tolu ke pe he, he ka pate rau si o whakatoa koe ke, ka uhinga ko i nau teo ai ki hea, ko uhinga koe virus. Ka koe ka uhinga ia, ai nau nofo mai koe me hea ko, ke protect koe ki nau tolu, pe a tuku maa apia ka nau toe whai at nau tolu ia ke matantahi mga e whito, o whai a party mo and have fun like it's a school holiday. Ka ko hangi kai hi taim na tau pe hangi ko mea kon ko ke lawe koe ki ai. O koe ke ila puka ai ki tau toi tā noa whewhe. Ko o se tau rea whakatonga, he tala noa ka nau tolu, o se ma tau rea whapāpālangi, I'm gonna try the Indian next. Maybe that would work. Every language. Koia, oe ke tau ila puka ha a language koe te tau communication ma whanau, ta tau te whito pe ke tau tupu. Peo nau ilo lele. Ko hia whai ilo ni tau sio ke tau whanau. Ko uhinga ko nau nofo mai me hako. Ko whinga ke malu i ki nau tau. Ka te tuka te whainga maari na hanga o fu te kau mo taimi. Malon lea wha. Sa ke toku mo ua pe. Io, mahalo Ameria koe whakaikui koe taimi koe ke polokalama. E toku mua ke ulawe atu ke whamanatu atu ai tohi kakai. O te kei ke vai ua kakai tonga maata mo Sisilia i wheitu koe ni heno tohi. O ia o kutoe kore atu ke mo toe aiho mo toe lotu ke lahiangi mo toe whenga ke lahiangi ke tohi kakai ai kakai. He te kei ke vai ua kakai ia. Niongo hange ko mo pehe ko mo ostai fo ngawe lahi ko tala here tio mo tala. It's not making a dent. So ko fo me ia ko malok sai pe Ameria ia pe mo ela e to kakai Ameria. Okay, do you see your people using the census to get counted? Yes. Oh, good. Iyo. That's the other thing that we wanted to remind people of is the census. And these two lovely ladies, they're going to get to people, right? Martha and Cecilia, they're going to get to people and have them help people to fill out their census forms. But they have to help themselves first by calling us. Okay, Martha, but maybe if that doesn't work, maybe you should try and help them. Oh, sorry. So are you two both helping with the census as well? They do everything in this area. Oh, okay. We try to help people. The fire is just appointing us to everything. Yeah. Everything on the list, Mia, she's appointing us to do everything on the list. Voluntarily. So when the lockdown ban is lifted, then maybe Amelia will come one weekend and help the two of you census. I would love to. That'll be next year. That's when everything is lifted. But Maybe say I going to extend that to taimi elia fa. Yeah, until October. That's the good thing about it. To extend. But this was a really great evening for us, Amelia. Yeah. You know, it's a young face, a young girl, one of our children that the main reason why we're here was to see that our children get a better chance at life than we did. And you are that living proof. So
Too proud bad of I you. fell off from being a doctor. E lava veke toi hua ki foi fe hui pe tahaka Amelia ko inga ko e. Okay. Yeah. Amelia ke e lava veke ke a tala mai pe o kui toi ai ha whahinga polo kalama ma ki heange malo pe ko e wharea to tonu. Is there any other awareness program for the youth or young adult? Did you either hear the county or even the medical maybe. did they are doing some sort of awareness program for the young adult? Yes, I follow, I know a lot of people who are workers in the Pacific Islander community specifically who are doing a lot of outreach about, Alisi. Yes, Alisi is one of them. Yes. Oh, see, Alice can help you with that. Yeah, te mā hokat mo arisi hiri pe mo tolo. Kai Okay. ia, ko hinga usi. I lava mā alisi. Yay, Hi, Yes. Alice. Hi, Alice. Yeah. So we're very happy. Am I muted? No, you're good. We hear you. Yeah. So if we have the chance, or if you have the chance, we'd like you to come back and talk about something more cheerful than COVID-19. Maybe you'll see us and we'll celebrate how much weight we've lost, right, Martha? With this lockdown, we try not to eat as much, or maybe we eat more, right, Martha? Right. We We eat try. a lot more vegetables. Yeah, but this was a great evening for us. You're a breath of fresh air to this program in this area. So Thank you, pleasure. Amelia. I feel so blessed and honored to be here, to be given this opportunity to be with you ladies. I just want to thank you all for all the work you're doing in the community. It's very important, very necessary, especially having our older women, especially for like our mothers, to seek and listen to as far as advice. I mean, the children, I feel like they veer more towards the younger, but the parents need to hear it too. And I feel like when it's coming from someone from the older population in the community, it syncs better with them. So thank you so much for the work that you all do. Thank you. You're I'm a welcome. great grandmother, Amelia. Oh, you are? Yes. Amazing. Yeah. Yes, I am. Ia ko mo puke mai puena Amelia o na te tukuange. Yeah. Na toi lele. Okay. Kai koren ka lea You wha. can join us next Tuesday night. Kene whaasi mai tau pukarama. Ko hia Okay. ko arise ko Koe- mai malo. Malo sione, whainga maari e koe ni, pako ate whakamalo lahi apito Amelia ka te koe. Te talanka ofa brown o ma ofat mo maata. Yeah, pako fia siat ka Alisi. You should have come earlier, Alisi. Yeah, sione, and thank you. Ke kakai ko, si bahe maha mo taimi. E whanong he mau whakahoha ako whai. Kaya. O ate whakamalo. Whatawan ke mau mauha. Wike whakaofa. Kaya te ha COVID-19 ia. Till next Tuesday. Ofa. Stay safe. Ofato. Bye. Thank you. Malo lea wha malo ai pehe ki e tau lama mai tonga pehe ki Hingai County ko ia i pe area ta whenga wai aki. Lau e whahoka pukalam pehe ni maa ki tau tolka inga tonga pehe ko ia e whamalo ai pehe ka mo mea tau hoko atu. I pehe mo pukalama hoko ka wate pehe whakawhe tau lama mai tonga i he whiawhi tū site katoa pehe i he taimi walu ki he hiwa malo bito e lea wha. Bye-bye. I
Le dio Vake Tali Folau tau taimi o se mi te whami he hiwa pene tau hoko dai pe kia Alice Tulua pe mo e pokala ma o e census. Alice malai tau mao ai e whiawhini pe whoki kia Tisa tau toa. Hi Tisa, nice to meet you and welcome kia Painga Vake Tali Folau ki pokala ma. Kai tuku mai e Alice malo pe tau. Io, malo abitazione, malo e mawhainga maari te hufanga te whakatapu o swhai atu hono tuku te au ku tuku atu mo mau ofa kia ki nau tolko toa pe o ku mo whanonga mai ke polo kalama na ku o ofa pe te malawa o wahe atu ha ilo wheka aku mo te kakai he ahon he ilo na tokone ke tau kainga tonga nengo pe wheituku ke whanonga mai me iai. Ka koe awan nau whakawhi mai ka tisa tau tua te pehe whuki a sione uhila moe langi. Ke na kau mai ki e polo kalama ko hui o ku na kau ki he ngā au e koeni ki he toi kakai. Ai o ku whai ngā au e sione hen i Palo Alto mo e Whetu Bay Area ka ko tisa o ku nofo i Orange County. Pau whai o lahi pe whotutu e nau ngā aue mo e tau tupu. O nau whenga he social media ke nau tuku ate ai ngahi whamatala whika au me tui kakai. Te nau whaampe ke whakawhi mai ki naua ko hui ke whai atawa he wahi whika au aki mo e na ilo a naua ki he ngā au e koeni ki he tui kakai. Mo e na whainga whakakau pe ki he whenga koeni ok whai. I wanted them to talk about some of the challenges that they face in maybe trying to outreach to our community. Mo e whainga whakaukau pe ke ko hi ke tukua tā whainga wahe he ilo na aunga ki o tau kāinga. But I want to give them a chance to introduce themselves and share a little bit about exactly what your work is around the census. And then after that, e ke pia whainga whihui. Pe sione koe hape ha whainga whotutuku o smau e koe. We'll follow your agenda. We're open to that too. So, is that okay? Ia whaafofa bito ko e tau pokala mai e pehe o atu mau pe whainga maari ki o ki information o ke lava mai moia pe matok tāna ke toi pe mo e meri me tau studio. Malo. Okay. Thank you. We'll start with Michael, I called you, Sione. Hi, Michael, can you hear us? Yeah. Michael, thank you. Can you please introduce yourself and talk a little bit about the work that you're doing with census outreach to our communities? Yeah, ko mai kolo hilo mo lang. Si polo kalama ko ni to hikakai. Fikawaki mo one East Palo Alto. Ko e mau ngā oe nei whai ko e Petutaki ki kakai i he whaunga goni e tohi kakai he whoki ki he whakamatala whanki mea whakaiki nei ngahi whehu i ki he kakai ko ku teke nao mao e nao sitseni mo e pepa e kamata whoki ngā oe he tau kuosi December lele mai pe December ya hon ko ngata anga pe ki whakamatala ki he polokala ngone tohi kakai Palo Alto kana o toki hao en ka taki pe ka pana o tō mui na o toki hao mi whofoanga o ku whai na uki whakataha iai ka waki mo e mea whaka pot ngawa mo ui pea malo ngata anga pe ki tokoni pe ko matala ke tohi kakai. Thank you, Michael. I don't know, is my Tongan good? Is that good? Did everybody else? Oh, great. Your Tongan is great. Si o pea o katama me nuku. Michael, o whakaofa o pito ho lea whakatonga. Ko iai, te tau whehu i lewa ka Michael he tai mini ko ngā
ki mua pe tau hoko atu ka. Au ke merita loa e rewa mai kolo si watika. Hey, oa! Koe ke te ha mea ke hou pā. Wa feu I merita. Io, e mai kolo ko iloi pe whoki o ku ke nā ke ngā ue talu mei ti sema, ki e tohi kakai. Io. Ko whehu I, Io. o ke pehenai o toko lahe kakai ne nau o si tohi kakai, ko inga nei toko ose polo kalama e tau lamana pehele a wha, o ku kei toko si au pito pe kau tonga iau nau kau ke tohi kakai. Pea ka pau ke pehe o ku toko si pe o ko hae tukunga o ke heta mini. Ko hana ha o whale I ko hae mea tuton ke tau whai ke toha ki mai kakai ke nau tohi kakai. Maha ko e whikaru aki ko e tūtaki e kakai e, one-on-one taktaha pe tau alu ke ngai siasi pe ko pene hoko whoki e COVID-19 pe a tokola he kakai na ke nau te alu ke ngai me whakasosiare ngai koe loti ma koe kao pe tahe foi mea taha o ku lahe hangai ko ngai whakamatala o ngongo pea laki o ku mua ate loi ka toki alate moni. I think that's a big problem. Cause o ka tau kakai ho. Pano o ta ano mea mohai na pehe ka koe o siangi ka koe moni. Pea poi konga e taha te whake taha tau whinga ulunganga whakatonga taim ni ko pea mea ilo e masiko na maka maha. That kind of attitude is problematic. Kai ke lawa ngā ue pea o ku lahi pe kakai whakawhekiki polo kalama pea au ki he taimi na arangi I puapoanga o hange ko hanga whakaheke I e kakai pako e rea whakatonga mō ni to include them nau arangi pe mo ngahi me hange ko saketi mo e whalani ke sio ko mene tohi kakai. Ya kamata lewa I alwe tāna o ko mea ne tohi kakai wa palo ato. Ya kamata lewa ke nau whakaanganga, habit to ke nau sio mai ko au kau he ke whitutaki mo kakai tonga I palo ato. Neo na gaha I loa a risu laka nea ka au. Sa rewa ke ma whatau kei e rewa koe. He te toi alu o alu e whaikawa na tuki gata. Koe tō koe I he tainimi te ke hau mau peko o re tio I he taimi koto he koe mea peko ke talatu te have no choice either take it or leave it. Peka pau rewa ke nau take it o si lahi pe e lolo hoen mo e paralafa ke ta turi ak nā tolo. Hahalau ke. Sai ya? Sai pei. Ko whaki mea pei na o whakatokanga pe ke ka nei lahe nge mau whetūtaki mau whamiri. Sai poke whamiri au ki whaingofua he. Alpe ke umatua tā no kia ko ki mea pehe mo pehe ui lewa whakataha. Mau tā no kia I koe pōmu eni, ha, pa whika eni. Te aha mea e ke ka alisi koe o ku maurere o si mau pene whika telefoni he. Nā whahinga sense mai kolo ku pehe o ku tau pehe mahausi I whia whahinga ni ko tau whia I ilo atu ki o nau hingoa mo nau tua sila pe u nau pepa pe tae pepa o waha whahinga tala noa pehe I ki taimi ko na ke lele I mai ai ke a whahinga sense ko tui pe maa ko ngā lahi e taim ko nau whakaloia mai ai Iyo, e boni pe iyo, pau pe ke whakawhekiki. Ke kia hataha e tari mai pe. Iyo, malo, o mai e mea kona ki o lau. Peke pehe, pau poke whakawhekiki. Ha, ia masi. Iyo, ke whenga, urunganga beta mataka, you just used to it, And so we just... That's typical, typical. Iyo. I play with it too, kako mea pe ku... Hangai ko ne tau fipo ke ngahi mea ko polokalama e siasi. Ku hangai ko siasko na suta mo penieri o mau whengawe I palo ato pe. Kai hoko poke mea ke lawa o alu ke paipekau hain ko si papulu I penieri.
na mawhitauraki pēna kai peke ha whainga maari ki o matala ke e a kone tohi kakai. He koe puku. Se tuat koe whai whekau i ye. Tā koe whai mea whai whonga ne ke lawa hoko ate ngā ue. Hoko kone COVID-19. Malo mai kolo. O ke lahi pe whehu i ka te rautuangi ki whainga maari o tisa na tua tisa lere. Tisa? Share with us. Hello, everyone. My Tongan isn't that good, so I'm just going to speak in English. I'm sorry. Go for it. Okay, so I live here in Orange County, and I've been grouped together with some other young leaders out here in Southern California. I think we've been doing this work together ever since December as well. We're just trying to get ready for this new year to see how we can get, Pacific Islanders, especially our Tongan community, involved with the census, because it affects us a lot. And, there's been so many miscounts from the previous census, and we want to just make sure that everybody's counted and that we all get representation somehow, some way. And I think one of the biggest things that I've used to get people to be interested in the census is letting them know that the census includes even people who are undocumented, people that don't even have their green card. And that's a lot of us Tongans out here in the US. So I usually use that as a conversation starter to let them know, this is something that directly impacts you. And so some of the things that we've been doing is just running an Instagram account. Our main focus is to work with the younger generation and try to work with them to have those conversations at home, because I can only do the work from here. I can't be with you at home. I can't be with you at church. So I'm depending on the people to tap into our Instagram to take those conversations and have it at home and have it with the people that, they're with. And so that's usually what we've been doing this whole time, is just trying to be active on Instagram and try to share what the census is and how it affects our community, especially. And how do they respond? What do you get out of their response? Do they have certain questions that may interest them, particularly for regard to their future, or share a little bit with us about how they respond to you? A lot of the generation. Go ahead, Tisha. So a lot of the time when I'm speaking to people that are my age or younger, they kind of already know what the census does and how it works and when it takes place. But when I'm speaking to the older generation, they kind of push the idea away, and it's more so it's either they don't want to know about it or they just don't know anything about it. And so that there's my opportunity to let them know how it works. And so I usually explain to them that the census helps build a picture of what our reality is going to look like for the next 10 years. So if they plan to stay here in the US, they should, involve themselves in the census, because, there's so many opportunities here in the US, and it's going to affect their lives later down the road. So I hope I answered your question. Yeah, kind of. Yeah. And then the same token, some of our, especially our Tongans, some of their concern, I believe, they don't want anybody to know their name, their address, it may be on regard to their status, how they live in this country. But I was interested if they ask, what do I get out of this? Things like that. Why do I have to waste my time filling up a form? First, I'm risking myself based on whatever that is. But what do I get out of it? Do you get some of these questions? Yeah, actually, when I speak to my parents, their plan here now is they want to go back to Tonga and retire there. Right. They're probably not going to be here for like the next 20 years. They're going to be there pretty soon. So I do get some of that resistance from them. Really? And one thing I usually just tell them is, if you can't do it for yourself, at least do it for you.
the kids, yeah, Right. for your kids, the younger generation, because we're going to be here. But yeah, that's usually what I tell them. But there is the population of people that decide that they don't want to be here in the U.S. and they're going to retire in Tonga, which is also a good thing too. But yeah, that's what I would say to that response. And I've had that conversation too many times. If you don't mind, if I can ask you, how old are you? And maybe if I can ask you also, can I use it as an example? Yeah, I'm 24. You are 24. See, the next 10 years, you're going to be 34. Okay? If we count ourselves and be included in this, there will, and you know, there are all kind of benefit that maybe benefit you, your kids, in their future. Pero tui ko mea ma uinga e koe ia, tau whainga e koe ki he mātua, to believe ai mea koe no tau whainga koe ki ai. Ke nau kau he tohi kakai, he koe ka hau ia o koe kai pehe ka moutou. Piko ka kai toi i ki ange. Meri? Tisha, oku mahino pele a whatonga ka pau te male a whatonga pe? A little bit. Say in English, yeah, just a little bit. Okay, we'll speak both language. Yeah. Okay. Ko te ko mea maho inga o pitone o hake e tisha, tat e ka tisha, tat tau tof pe mo mea koe o hake e mai kolo. I resistant koe ni ho tau kakai ke nau kau ke toi kakai. Sad, very Ka pau sad. te tau whakafoki e te tau to o pe a sione ko example Can you make yourself as an example? Ko ngai nau tō hau pahe tau e walu koe ni kua osi. Ko sione talen hau he tau e whanoa pe koe tau e whiha koe ni kua osi. Okay. Sai, koe whaahinga resistant ta tau pe na e whai e sione. Doesn't even care pe tohi kakai pe kai. Kai ke tō kanga ia ki ai. Uinga pa kai ke he don't even want to know. He ko tui au, e tohi kakai, e taimi ko e ta o hongo fulu ta ua noa ta e tō noa kua osi. Na e hau e tohi kakai a flat mai TV, televiso ne mo mea, pa e kai ngatai, kana e mei alu e kakai a ki he ngahi api ko tō ape. Ko tui ne alatu e kau tohi kakai a ki aposione o tuki a tuko e ai whakawe, what do you guys want? Tohi kakai, I don't need it. I don't have time for that. Right. Ko tui a koe whahinga whakakau ta tau o ku mau koe ni e tau tolu. He ko Tonga, ko tohi kakai uno whai Tonga, kua pau ke alu ai toko taha ia ki he api ko toa pe o tangutu mo nau tolu, o tohi ai ki i mingi mea ko toa pe uwhia mau he tohi kakai. Nei kei, o koe ke whakafonu online ia. Ko me ko whaingata a ko he tau ni, ko uhi ko whakafonu online, he Alice, People, ko tau kakai tau tolu ia te tau lape tau tolu fie maari e pe e whakafonu pe kai tau mai a te tau o tau tolu ngai pōpula ai. Hange koe. Ka koutui e Alice, pea mo Maikolo, pea mo Tisha, o kia e taimi o kamata e alu e kaunga oe, ki e ngahi api koe na te kai ke tohi kakai. Is it AUKUS? Alice? Ia, ko ton ke kamata ngā oe koe a kosi, ka kono moni, e tau set ke taimini e tuunga koe ni e COVID hei ilo pe e te lava e ngā oe ko ia if we have a second shelter in place order. Yeah. Wow. Ko tu iso ko mea ko e hoko. They don't help, eh? Yeah, ko mea hoko pe te tau relax ai pe tau toria pe whai tohi kakai pe kai sai pe ia koe ilo mai Amerika ia ai ki api ko te nofo ai. A mo tolu koe nok mo i he leti o he taimi ni ka whanongo. O maha mo whehui. Ka pau ka whehui he taimi ni wheka aku mai tohi kakai. He koe ni koe whanau e ni o ku. Our phone is available. Koe tau whanau e ni o kuna woko whai e wheinga ke whai e tohi kakai. Kaya. Koe nau ni o kuna si o mai e nau wa usia e ahon. Nia kakai ni i penge whia ilo nau tohi kakai. Ko whia arbeki. Kakai ni i. O ke kakai ni ihi, wiri whia nau toria nā iloi pe koe ha e te status, pe koe ha e te tuunga whaka immigration he whonuani.
Ka ko mea peong mahino ka tau tō lugo tui to emphasize mai koe alisi, koe whehu i koe o atu ai, o koe kai ke iai hafo i whehu i e taha matematea, e eke atu ai. Have nothing mera effect. Oko very strict up it. Yeah. O koe ki hafo i whehu i e taha eke atu ai, pe o koe iai ha o social security pe i kai. O koe iai kai ki ha whehu i e tala mai tohi i ange ho o social security, pe ko ho ITIN number, pe ko ha whai ngā whika o connect ko hingoa, pe ko ho tohi panke. Ai koe ngai mea ia o ku maho inga o pito, ko tau whanau en, ko toko uen he tau whanau o ku nau si whai holo e kōle ki o tau kakai, ke nau ke whai e tohi kakai. Koe mea koe o ku, ko mea ko whai ngofua au pito. Ka pau whamatala mai mai kolo. Ko hai whangi whehu i mai kolo i he tohi kakai. O kulawa nei mai kolo ke alu mo le lai pepa tohi kakai o tangutu pea mo i kawatonga o whakawhonu ko tōna tō. Io, e lama pe ia. Lahange loi ia e hawa hingoa kehe iko asmai hingoa kehe ko ke mahino pe ko hai ie pe ko Sione Pascala pe ko Sione Kumala pe ko hai. We don't know, and so that's another issue. Really? Don't know, you know, if they're making it up. So it's wow. Because some guys I know their name, but then I don't know. Hingoa ko asmai passport because asmai. Sounds like to me, my colo, na nauhanga peo si Itali whakawhai kawai ho fo mo pe te tohi whakawhai kawai. Ko whainga joke pe whokia. Yeah, I don't want to waste time on that. That's right. Another thing. So I'd rather go with the people I know. Right. I don't want false information. Right. It's a waste of time. Yeah, but the good part is at least I made my part to public relation and outreach. Is we make an effort at least, and if we at least cover 5% of the people, we can build it up. Just part of what happened. So I just go with it, but I know the people that I know, kapag family wanoa o mawoshi mahen o mawhiangai. We can work with that. That's a good start. E mai kolo familie wanoa out me familie fihafe I Palo Alto, ko tau whinga ni tau wanoa pe wanoa taha kehe pe atoko ni mai ko familie te au. Ko ki kolo toko si. It's not that big of a town. But there's many Tongan people. There's a lot of Tonga people in Palo Alto. Palo Alto. We have the lowest numbers, so we're doing our best to increase. And sometimes it's just informing the people and leave it up to them. I can't force them to understand. I wanted to tell a little quick story. Maybe it will help. Back then, I believe I was 7 years old. They announced at that time they were drilling oil throughout in Tonga. And they started drilling all over the place. They have, I think, for oil, drilling for oil. Okay? And when they start the drilling, and it seems look promising back home at that time. And I think when they... drill oil I was still a little kid. I don't believe, maybe I was 10 years old. The reason why I'm telling this story because at the second time they do, the first drill was nothing. Second drill they said was promising. And they ui ka kumwhanua, luaki kumwhanua oa. And when they tell the story about or spreading the news, and somehow it came out to be, sounds like they're going to hit the oil. So there was a announcement for to do a tohikakai, to do a census. So if they strike the oil, everybody will have a share. So that's what happened. And they start, and what happened?
everybody was tohi kakai because everybody gonna get a share of this oil. And then I guess that's why we didn't get the oil because everybody was. My point is, unless the Tongan know that they're gonna get something, then they'll do it. But if they're not getting anything, they don't want to waste their time. Here's the full information. If you do the tohi kakai now, it's still going to benefit you probably the next year or so. Once they get all this information. Ai ko to kamata le vai ke nau. Whai to oni o makatuunga I he tokolahi kakai ki he wheito o mono e lia. Pea pau o ke pehe ko ia ko tohi kakai tonga. Ko ha mea ai he kai ke mao a hao mea. Ko tui o te hewe ke mahina ko e ka hae mahu inga tohi kakai. E ke ingata pe e benefiti tau benefiti ko toa ai ka pehe ki tau whanau me whanau e tau whanau for the next 10 years. Pe ko tui e arisi ko taha ia mea mahu inga ki tau vahe ai ngahi lelei e mau me ai. He hoka pau na ikai ke mau whainga lelei me ai. I don't think United States will waste their money or their tax dollar to see how many people pe ko no kauni kakai mo matakali mo ya. Ke ko ki tāna ke beki ai. Alice Mao. Ia, oku moone au pito. Mahalo koe mea oku whainga tālahi taha he maunga we ko whainga koe ke hano whakamatala whakalelei ai maho inga ai tohi kakai. Because I think in English it's still a very abstract concept to explain why it's important. But tau whainga rewa ke riri whakatonga oku toi more abstract. The concept is even more abstract in our own language. Right. Ai lewa ko mawhenga ke whakaiki ke iaha no whakaiki ki oku lava or to be relevant to people's lives. So, for example, my niece just got something in the mail today, and it turned out to be a pandemic EBT card. Okay. And, I didn't know anything about this, but apparently if you are a parent and your kids receive free or reduced lunch, or even if they don't receive free or reduced lunch at school, you can fill out a form online to the state, and then they will send you an EBT card that's loaded for you to buy groceries since the schools are no longer feeding the kids at school. Wow. To provide lunches at the schools. It's the amount of money that they allocate to the schools depends on how many kids they estimate live in a certain area. And so, to determine how much money a county gets or how much money a city gets to feed the kids at school. So, that's one example. That's one solid example of how census data is used. One of the questions on the census is age. And so they use the information about age to figure out, our elderly, then they need to invest more money in elder services. People like Disha's age, that's college age, then the federal government will allocate enough money to provide financial aid from the state for the students that are college age. But, they wouldn't know that information. They wouldn't know how many people there are if we don't have accurate census counts. The state has, their budget doesn't account for the people that live in the state. And so there's budget shortfalls. They don't have enough money to provide services to the population in California because there was a census undercount, and the federal government can only allocate the money based on how many people filled out the census. Right. And so if we have an undercount, federal government state if you have an undercount and they only give us so much money,
the state still has to serve everybody. And so then that means that if we have the federal government determined it on an undercount, it means that we have even less resources to provide every single person. And that means that goes for schools, that goes for healthcare, for providing health benefits, that goes for building affordable housing, fixing roads, providing financial aid, and so many different things that we don't think of on a daily basis that needs to be invested in order for us to function in society. So, so a lot of times, California doesn't get the funding that is necessary for its population because the federal government can only give us what we show up in the data in census. So it's really important. Kono mauinga ai tau kau ko ini ki toi kakai ka ku tamini fu faingata hono whakamatala whakatonga ngai mea ko ia ko hik maware mautolu kono mo ni o ku kaki aha mahalo ko ore a wha pe mo ki nau tolu ko ini he tau lama akina ai kau taki o ku nau kau mai ki he toi kakai ko toinga ko ini ki mautolu mai whainga o ko ni ko kaureka vare ka tope mautolu. I don't blame people for not trusting us because we look like young kids who don't know what we're talking about. Luckily for me, I was working in nonprofit and doing census work 10 years ago. In the next 10 years, I don't, if I hang out with Tisha and Michael's gonna be retired to Tonga or whatever, but there's always younger people doing this work, and so we don't have enough credibility in our community, unfortunately, for our, ke kohi ke whanongo mai kakai, ke nau tui mai ke ngā ue kono kwhai, ke tau kau katoa ki ai. Emily, what she was talking about. I've been here 40 years, and I never been include myself in the kakai. Akibe uhinga hangebeko mea koe that she was talking about. It was not important to me then, or let alone lack of information. And if I did see it on TV, the commercial flash in and flash out, and I never really think it will affect me. Koe me mau inga o ke lawe koe ki ai hange ko si I lunch koe e whanau time te nau whoke ki hako. O koe tō lahia o koe nau si afford to pay their lunch. Pea ko tui pe, hopefully it will make you think again. A mahu inga koe o te kakai he o ko hange pe ko me nai mai ki ai arisi. E lava lewa ki nau allocate a budget ki si whanau. Emily? Ko lahi ange ai kau tohi kakai e tau kau ki toko la ki tohi kakai. Ko toko lahi ange e tau kau ki tohi kakai. Ko lahi ange ia ho tau inasi. Au pita. Pe koe assistance, pe koe toko ni whakapaanga I malai o iako. Pe koe housing. Toko lahi a ki tau tolu he whanuani o ku tau wheinga takai holo ke mau haki apartment ke tau nofo ai. Online. Alu ke toi toko lahi anga, ko meno ko whakatoka ngai. Alu ke toi toko mamawhange nofo anga I tau te whito ki Californian. Kako te wakai kita ki ngahi langa koe o ngahi apartment koe ki low housing e alis. O ku toi lahi ange ia. O ku toi lahi ange ai langa ia koe, ka pau tau kau ki he tohi kakai, e toi lahi ange ai ngai toko ni koe ki ngai housing, hange koe ngai housing assistance. Pe e lava ke identify, ko si kau tonga ka pau nai toko nima pena nau mao e housing assistant, I tau hongo fulu ka hoko mai, ko tau hoko, tohi kakai o tau toko lahi, tuku atua ki o taha nima. Ai tō lahi koe kakai. Ai koe hange koe mea koe nei tētau ngai prokalama ki mua nei pehe. Koe tohi kakai, koe lahi ange e tau tō lahi koe tohi kakai, koe lahi ange ia ho tau power, I he whanuani, koe lahi ange ia ho tau inasi. Koe, nai tō o mai he wike ko o si hu mai tō taha o announce le ti o, ai tokoni koe ni a California ni koe kia ki nau tolu o ikai ke a hapepa e alisi. Koe mea koe nei tala mai, nai whakaha koe he polo kalama, o ku
te eke o ku kei toe pe pa anga e ne allocate koe ke fo i toko ni panga ni mangiau ke toko taha, Kaya. Pea koe mea ne tala mai mea ai lau pe koe toko si i koe kakai o te mo te Pasifiki ne nau kau i he tā koe ke o mai ai. Ke ma o mai ki tola ni mangiau koe ia. Koe tola ni mangiau koe koe fupa anga lai. Pea allocate mai e whatatau ke whaingata o ku tofhia i ho tau whonuan. E ho tau kakai. Na e whakaamuange mai nai lava, pena e kole mai o mai mo whika telefoni ke tā he koe ke toi eke mai ia, ha mea taha matea koe mea peu eke mai, koe ha uhinga o ku ke whainga tā ia ai. Pea koe te taripe koe coronavirus, bang, send mai o debit card pa anga kaku osia he ahon. Ka koe mea ko whia whamama whai i he ahoni he tau pokalama koe ia ki he tohi kakai he ahoni, ai maho inga koe tau te whito koe mena o ko wakai au ki ai alisi e tau si whanau koe ni unau whai ai whaka he mata takai holo ai kole koe ke kau maha tau kakai ke tohi kakai. O ku wahe mai koe ni he o ngoua koe ni. Koe wahe mai he o ngoua koe ni on behalf of how many young generation o ku nau kau ki he tuki takai holo he ngahi mata pa koe taripe o koe taripe o ange mo ange whaha mo ngawe o anga. Ia ka koutou Lera mau ke nau ilo ke tau ilo ia mai koe whainga ai whanau koe ni o kui kai koe nau whainga ki ho nau kahau. At least ke tau whakakau ia. Ke tau consider koe tau whakafonu e ki form koe ni e minite nima hono whakafonu e ki form koe ni e interneti 5 minutes for your kids, mai tau whanau, mai tau mātua, whika aku mai nau health insurance, mahalo pe e toi lele iange, mai tau maheni, mai tau kāinga ui kai te kai mau ha social security number, maa ki nau tolo ku si hifo ia tau tolo. Ki minite nima of your time. That's all it takes. Maa ki tau tolo o ku si hifo ia koe. Kaya. Ko tui o koe kua fu miniti lahia. La pe ko tangutu he pasita i mo ke foke ke ngawe. And just 5 minutes. 5 to 10 minutes of your time. Ko tui arisi o ka pau te tau toi ki whakaukauange pe ko hinga o whia mao pe ke tala noa ai loloto e mahu inga ko ia o e whiri kakai. Tala noa i pe tala noa i whahinga ni whabika nei, pe o hao mwenga he uhinga ke. Ka kapau e tala noa i pe, e whai pe, pia te tau in the same boat. Te koe tuku ni he tainimi, tau kau hala ke. Hange pika whamatala koe ni ka mai kolo. Aset ka mai kolo ia, hange ka whakaori ia ka nauto. Some people, koe hanga pēnā whinga whakaori ka, in deep down, they don't want to do it. Ka kutui koe mea mahui ngā ke tau toi whakapapau i pēke ka whanongo o ka pau o ko ke manawasi ko ngā koe tōkunga wiai ho nofo he whonuani. Ko spalo mesi mai nei e tau. Ko ta pokalama hai ai ka hanoi ngā. Hina e hu mai ia pea mo ofisa mei he kautaha. Sela pāna pasa. Ko mau yo ma pokalama mo sela pana pasa pena e officer i he census was with us pea le osi whakapapau i mai ai mafa o e lao ki he ngā information kon whikawaki mo census o kai peke toi mawahe ia ki he wheitō kehe mo uhinga ko tohi ai kon ai information kon kakai. Pia i he taim te tau pe o toi whakamanata. O koe tau tāno koe ni, o koe kakai tō ngā pe o ko tohi kakai. The whole United States, state ni manoa kakai ko tau pe whonuani. Me he citizen, ki he non-citizen, resident, moha taha pe o ko nofo i Amerikani. Ko tui koe mea gofia mao koe ke toi whakamahinoange ke kakai. There is no any way whatsoever that you at risk if you're concerned about that. Pakautui e Amerika mea mahu inga he tau
ki tala noa I maupe he. Koe. Na e whakaukau ai me li. E Aris. Kiki oange whainga maari e ke whanau. Ai haki competition. Ke whapare ia ke whanau. Ke nau si convince a nau tolo mātu. Io, Alice, ko tuipe mana o hake ai whakaukau koe ni. Koe whakaukau ke tukua ke whanau ke nau kōle. Ke mātu a ke whai e toi kakai ho nau api for them. Aupita. Aia mana whakaukau ke whai I whaunga o whiau hi a lea, whiau speech competition. Aia ko speech competition ke whawhai mai ai high school graduates ke nā mawha hoko e nau ki lea. Minite tolu, minite wha, koe hae lea koe e mālohi taha koe ki o tau kāinga, koe kole mei he to'u koe, mō wha mole e mau ngai mātua ke mō hanga mua ke whakapapau I mua o ku tohi tau kau he tohi kakai ko uhi ko au. And sometimes it will be e ki I mālohi a ngeia. E ki I mālohi he tene hanga lewa e he ki tamasi I o tuku mai, o outline mai, ko ngai uhi ngai no ko kore atuai ke spend ho ki minite ni mai tohi kakai. Na ama ho ak skola sipi. I he tau koe ni e ni maka hoko mai he ko fie ako toke tā au, ka koe ki hapaanga ke ave au ke walo ako toke tā. Na koe ni ko fiu he tau hik takai holo, kai toha ape tau hik takai holo I Amerika ni, na ia tau ki housing assistance. Ke tau kawai he lau. So, aia koe whakakau ia, ke o mai tau whanau, at least ke nau lea o whakaha ke nau mātua, mo whakaha mai ka tau tolu mātua, mo ofa mai koe ki minite hongo fulu mau kore mea te koe e hoko ia koe fu tāpu aki ta e to iahano tatau I he tau e hongo fulu ka hoko mai. So, na yanga pe kako tui pe au, Alice, okay, ai pe hok whainga maari. Koe, maha koe kau tahai ne tolu, I'm not sure pe ko stanoa ka koe, maha koe non-profit dia ne tolu, na approach mai ke whahoko mea koe me te tau pe o ko lea nge ai. I recommend ki ai, ilo polo kalama, whaka ofa pe, kaku tau whai e tau toi polo kalama I a wike kotoa pe. Ka ki ililiu e tau whonga, o mai e tau whanau. Pako taim koe mai e tau whanau, tēnā o mai na toho nau maheni, mo nau friends, mo hea whangai mea koe. Ok, toi lahi peta e mia e Alisi ki he, ko hinga koe ki he na e toki ai fie ma o mai ane nai hange ka te aue au tok osiek September. E tuka he tai nimi. Ko tuka tai mini ana fie ma e ke contract ange ke ange ai me tok osiek September aho taha tolu. Ia. Hange ka utolo September. Pa koe me te tau, ne u koe le ka nau tolu. Fefe ka pau ka koe kau hamoa ina nau fetu utaki mai. Fefe ka pau te tau whai speech competition ki he tamaiki. Ko no moni mahalo ko osi mau e nau Whatutu. E nau whatutua nau tau, atea koe ke nau te lava nau tau lia ki iwe I hake tau mua koe fund ke lava ke kawa me an. Ka koutu I au ia, we still have a chance to do that. Okay, to taha ko men mai Amerika, ta ka lau I mai ia. Ko ki mama au e ko sio. Ia ka tala Ia, whai whakaukau le rea na Emily e Oceania e whai rewa whakaukau ia. Ke whakahauka whai ngā ue koe ni. Koe whai whakaukau e Alice I susa, koe whanga ki I pāle pe ke tamaiki. Ke whānau. Ke tamaiki. Te nau ki He auhi na whakaukau ia, he ka pau, for example, ko tuipe toi lahi pe tau taimi ke prefin, na amoho tau ka I ngā ke nau tokoni mai. Mone au pito e pehe koe tumwha I leka, ke ave ke kau takilotu tumwhai. Talu ai whai e census mo I hene a kai ngā tonga mono ave ke kau takilotu. Pea koe ko whaka ikai I au ke pehe koe ke powerful enough e kau takilotu, ka mo mana tu ipe. Koe announce koe kau takilotu, ko sione ma ulotu he taimi koe. Ko tui ko taimi pe announce mai ai koe he osko ai lotu. Wha mole mole, wha papau e kutohe o mo tohe kakai. Maha koe mea ia komo taha, ko te kei ke te huki tak tohe whalotu os ngālo whekau ia koe. Ka pau ngālo whekau tohi tā pu whewhe ai whekau koe ia.
Ko ia itu mai. O kai tau tai toka tau o kai ko la in due Talo respect. ko hu ka si hawa ta fefine no ta mai o kai no. In due respect ke au ke tau lotu. O ko ke kai ka lotu time ko toka ngala to ke kai. Ko ia me ko ku mai pai peka. Everybody wants to eat at that time. Yeah, he ka pau te ta honga fua tau. Ka pau te alo lotu a hon. Okay, tala mai to fola. A ko tau to fola tau tufu mo inu me ai. Pe asko ia pa to pe mai to he kakai. Osko pa tamak fai kai pola ia ko te hube mi fare lotu e foi kau ko ne fon ho to la mare mo me ko to ko ia o algo ke kai pola o drop ka to me ia ko na te ilo fare lotu drop ka to me sense sia ka algo ta ke kai pola pa te to e kita me kwaka almo ki ap ka tu ka to me ia ko na e fa fon a ko atam Ska pe te alan ko mai ko fai kau na ki announce ki fanongo per fai kau. Don't worry, Michael's already had. Even kapau te tau totongi e tau tolu ha fai kau pe ko ha potsiasi pa anga e ua mano ke na fai e me ako ni e tipen he ko minute ho full ko ki to kakai ko te ki famol mole sias ko famol mole at mo katak ai mo to kakai e ka ko will kapau te tau to sio to ki hange ko sio mo kana si mo ha tai mini e pe mai pe asi mo ai io fai kau malo au pito ko ne hu pe ka si mo mata pa os more ka kapau e le ha foha pe ko ha te ki ta hine o lea mai o tau whanongo ki ane ki I speech pe ko ane ki lea o tala mai Mom and Dad, please spend 10 minutes of your time ke whai e tohi kakai ma aku ko talatu ka koe Alice e ose tonga ko toa he lo I mata ia mo whakasio e mea please we have to do it for our kids Io telefonia na mansela atape telefoni ko na ko fika ana ko fa mo ia. But I want to ask Tisa the idea. Tisa, are you here with us or you still Whakakau kai Tisa ne foi malanga ko ko mo mai ko. Malanga tu site. Before I go to Tisa, I'm going to go back na ka mai kolo e meri. He ko tui ko si palparema ko na whela mai kolo. He forgot the green basket ke awe ke whai whekau. Pe ko green basket ke kau whaikawa. And that will do it. You know? Ai ko ki poka turu. Ia dai veki irasi. Ko ia. Pia pena tau nau kai pena tau ka tukuange mea ko nau tāno. Ka nau tokanga na tau ke kai. So, but at least the hand that gave it was from the census. Oh, okay. Say, hey, this is from the census. Okay. Remember that. You might forget what I said, but remember where it came from, you know? So it came from this One East Palo Alto census group. And then now, and I always wear my jacket. I have it right here that, you know, give Fadi Ali the public relations. Okay. But you're right. If you give something, some kind of incentive, they will listen up more. If you have food, basket, bottle of mayonnaise, whatever it takes, you know, they will listen. That's why they listen to them. You know, tell a story. Tuko ni ko to alpe fata mo tonga. Manato ai ki tonga Alice ke fa osa ke tau proklama Oscar pati wadle. But I want to ask before you go there, I want to ask Tisa. We came up with this idea, Tisa, to have a competition for the kids, especially the 2020 graduation this year, and allow certain, if they register, we'll do a competition with a reward, you know, from $1,000 come down to whatever 3 that we're gonna pick, and it's gonna be last for at least a month or so. If they write up what, Emily? A speech. A speech. Yeah, some Actually, sort of. Do a speech. So what do you think about that idea? Just real quick, I'm just throwing it out there to see what you think. Yeah, I think that's a really great idea. It's a great way to get both age groups involved. Okay. And it's a really great way to also have people interested. And everybody loves money. But yeah, it's a really good idea. There you go. Millie, go ahead. For us, I be age ke lau na Michael ke green basket. Alice kom ha ko ta we hong fu tu pe ku nga we ki non-profit organization I Tonga ki mo abel hola mai Americani. Ko
Koe mea ene mau whai holo koe ngai workshop. Okay. Pea koe alu kai officer ko lo ui e ka Ke workshop. tokanga ta no ana to hola a disia kinunu. Koe minute pe ua. Koe taimo tau pe mau wha workshop pe koe hae ako fia mau he e ngai ka tahalalahi o mamani ke whai ki o tau whanua. Ke tau ki whangi community. E tala ki officer ko lo alo ui mai e toko noa ke whai ako. Ale officer ko lo maa atu tama officer ko lo os maa e mea kotoa e meri. Mo mai motori e whai ako ia e toko lahe kau. Te mātu koe ki ako, i ka ingata pe he toko nima o kua mai, ka te mautari mātu ke toko nima ko ia hoa taha, ka nau toki au mai, kai hao e to e ngai. Mea lena e hoko, hangalewa e ngai a tōna, to oange to tong pasi ai kau participants, pea oange mo e nau peleti me a kai, ko uhi ke nau, o mai o mau e nau to tong pasi ke poanga wanoa, ne ongo ko lue mai pe me mahalo minute pe ua ne lue mai mo nau api. Kana oni manchela. Kana e uia ko totong pas. E ange ne panga wanoa ke totong ne taxi ke ha o ki ako pa he time ta pe to ange mo ne pelet me akai. Ko pau ke kai ko hoata pe mo e morning tea, lunch and afternoon tea. Ko ngaka now no for throughout the whole class. Ko aia ko me e ko na fai ko totong pasi ko ngaka na wo mai ta ko taimi ko na matu ku atuai whakakaukau ka pau ko ako ke tō Vestapolo. Whakakaukau ko na matu ko ia o na lava tō Vestapolo. Ta ko na mai pe ia mo totong pasi ko ngaka na. But still we pay them to come ki he mea. Ko tui mahalo ko census ko ni ka pau na e iku na e ha mea pehe ko wholai osi a tau ka ngā ke whai ko a tau tolu. Ke whai ko ni a tohi kakai. To come ki he mea. Ko re tani ke toka mua ki whakamaria Mansela. Mansela tō mai? Tō mai. Pika tō tāko ni telefoni. Malo le? Tatari mai e, kataki. Mahape koe ki au ngā taukure au ki ai. Ia. Malo le, malo kau mai, tō mai kataki. Sorry ato e, tō mai. Sione. Ia, malo. Ko mati fukange ko kau tu ko tau e whanong aku ki he polokalama ko ni sione. Ka ko whakau atu sione ke ngahi mea ko na mo whakamatala ko ki ai oni au pito. Malo ia mai. Ka kwai ki foi mea sione, halo pe pa ki mo whakatoka ngai. Kaya. Ko tau na fuko na tau malak matakari polini sia ko he fonuan. Oku ko hange ko tau tangata ko na o taimini hange ko mai kolo ko na mo taime ko na. Nā tui ko tau nofo koe whonuani, mahalo koe fo state e, mahalo ko te kama kapau te nofo hanko aku te seni. Koe mahalo koe ku nofo koe ku nofo na e tau e whia tau lahi hena pau toki nofo ai hena. Tau whakaukau atu. Koe nga te au koe whakaukau e fo i tohi kakai koe nā mahalo nau mahu i ngā pia mahalo ki kakai tau tōke he kakai koe ku teki nau pepa. Kau whakaukau peo ki ai ka ngau whakaukau. Kau ka mo i loi koe ki whi mea koe koe ki ai. Mantui koe kai ngā polinisia pe koe Tonga, koe moa, koe mea koe nau nofo koe whonuani mantui. Koe ngai feitu koe nau hiki holo koe ai, koe nau ngahi mo ua nau tolu ki e purianga Amerika. Ta koe tui mahalo koe kau i he mea ai a mahalo. O kai ke nau futoka ngai koe ki he tohi kakai. Se ku nau iri fia nau tolu o koe ngahi pila fokia kua si kata upu ia ngahi steiti. He nau hiki taki aki. Pia ku nau whakaukau mahalo. Tapi o toka hake pe whanau ia o lalahi na kupau ke awe nau tori ki hea kona nau mo ua. Ako mahalo ki tolahi o nau whakaukau mahalo. Ka tohi kakai na tori mahalo o ilo. Mahalo e puke na tori he pure a ngā mahalo o ngā koe ngai upila kona o si tautu i Amerika ni. Mansela. Mansela ko mea taha ko whatoka ngā e whonuani. Ki ta o e fitu koe no ko lere mai ai. Ko e whonua poto tahaeni i he negotiate. Hange koe ngahi mea koe nau koe pehe koe whaia i li fia, koe uhi koe ngahi pila. Come on now. Koe ngahi mea koe a whai ngofua au pito a hono negotiate i whonuani. Koe ai, o koe ke utui au kau e pila ia, he iri fia, he te iri fia, koe uhi ngā. O koe kai e ke mai ia, pe koe haho mau anga pa anga. Koe mea mahu inga taha i he tohi kakai is the number. For i whikape. Number of heads. Peko whewhei tu o ke nofai, San Mateo peko, Ka moni hola, ka pau o ke ha whahinga o pehe, ko kore whakamore more at. Tu kuia ki mui.
tuku e ki mui ko mea tau whe mao e tau toi fo i whika ka kumoni mea koe no tānak mai mansela. Na a o ku iai hakakai o si pehe. Na hange ko au. Ka haku mo ua aku ia i San Diego. I li fia au he tohi kakai San Mateo na a mawai a e mo ua aku i San Diego. There's nothing like that. There's no connection whatsoever. Koi mahi no pega tau e mili ko yang pe tānak ya to aku ia. Koi whahinga ia aku nau matakakai nau lava aki kakai. Koi whahinga ia aku nau ili fia na toke aski mbea koe. O hange koe me koe nau mo fia ma uma matui. O koe pe kakai o ku kehe nau natula. O ku kai aanga na tope o ke mahau inga nau tolu e whahinga historia koe na ke hanga no koe. Konuan kai na toki alu pe na tolu ia. O toki e ape nau mo uia whahinga maari e pa nau toki fia. Pa koe whainga kakaya ni, ke nau mate whakalongolongo pe nau tole hanga nau ngai tau mua. Hanga pe tānak jatu nang mea kisio ke hanga koe ni koe whika koe ke whai tohi kakai ka mua na pita ngai pene fitia na koe nau mu whakamatala mai. Matui pe hanga koe tunga koe taimini ko te au kita ke tuunga. Ko matui pe whanau na whaeri ko toi murini pe ko nau o sea nau tolu ia e mari. Ke wau ke te nofo taimini ko hanga ke nofo toko. Koe mātua pe epa ko tuatu pe au ia unga ke kao te moi ai. Na ku kau e uhinga no fiu whenga i koe kakai ki o mai ke tohi kakai ke nau ilo ko mea whai ngofua pe ia. Pea ke he pega ki haparo pare mga nau. Toko anga peo toko ni atu e meri. Malo Mansela. Malo apito Mansela. O mai Mansela. O mai Mansela. Pa kai whake, ko uhinga e tau whai pokalama. Ki tau tala noa, ki tau sira ngai mea. O kui kai ke whai awhi mai no aki. Pea ko tui kono mahu inga ni. O e whahoko e pokalama e arisi. Ko hinga ke kahanga i whehu i pehe. O kulawa pe ke kau moia hono tālanga i. Niongo si e tau taimi. Ka koutui pe arisi. We took up all you guys' time. We're going to reset the time again in the program next week. So, Michael, make sure you come back. Tisha, make sure you come back. The next week program is going to be all you guys. We won't say nothing. Promise. Emily? Whamalo atu e Alisi pa ko whawhi e ko tuipe o ko te ke to e mo tau koe tau hoko pēni. Kai orewa pe ko ose tohi kakai. Kai ke tau to e mawahe pe me tau ki polo kalama. Pe e to e ko tui e whakalahi e tau hoa. Ego me e ua e meri. Aida the coronavirus will be finished o ta tohi kakai. Ego tu ko niha una ki tau whitu. Na alulo ua pe. Koe ofi ange koe taimi, koe ofi ange koe toi longo, koe mau toi longo a ange ia ka toi ki, ka neo koe Alice, whamaloat ka Tisha, Maikolo, koe tui koe hoko mai Maikolo te ke hau koe ki heni, a te hau koe ki heni ke whai ke tau polokalama atu mei heni, ka uge whamaloat ka motor, whamaloat ka motor ko toa pene mo mea mai, pa koe hange koe wholofola koe a se astu pou laki. Te tau malanga. Au hau tau kakai he masiva ilo. Masiva ilo, eh? Yeah, there you go. Keneo ya, opala ya? Kate mahoko at ke por kalama falare. I think I don't need to go to church this Sunday. Yeah. Ofatu, eh? Ofala Michael, Malo, Alice. Thank you, Tisha. You guys have a good one. Iyo ka mosi mea Malo. Kage, le deo Vake Tali Folau ka tau taimi ko osi a mi te ua me he hongo fulu emili. Pea ko iai. Te tau hoko at ke po kalama whalaleu. Kai tuku mua ke o ato hatau ki fo i fasi. Mo tau ki i whanongonongo pe. Mo tolu koe whalaleu. Mo whawhi i mai ho tau kai ngā ki e tau po kalama ko ia mo whalaleu. Kaya. Pea. Hoko at pe emili. O tai pe ma ki whanongonongo hena. Ki he lulu koe ni koe ua mana ki whahoko. Aia ko a pong ia ki tātā no ke kau hanga ke mea ngani maa. Ika tupe ke whamanatu pe ke kau whalaleu share out e tau polokalama. Kau e polokalama koe ni polokalama mahu inga au pito. Ko hie ko wakai hifo nai lava lelei pia whaka ofa e whakataha koe a whalaleu i he tōnako o si. Ko hie te tau whanongo ai ke tau Palestini. Waha aho nima kai o mātongia ki he tau me tau panga ki he tau whakataha. Ko ia, whalareu ko toa pe, whawhi mai ka inga, share te tau polokalama, ko hi ka tau, ko ospeki fo i hiwa ki whanonongo ko ni, tau switch e tau mode ki whalareu pe me he tohi kakai. Io, malo pita mili ko tui tau kolose e lewa ki si whalareu nau whiu e tari. Malo. Kaya.
Hey, Abea. Yep. Yep. Kaya Vake Tali ya lebih sia ke malobi. Lontong dia Yep. Sifanga inuika kau kalau dalamku alfia o malave loto ia te kita kau langa o puhane sikapita opa sifanga inuika kaya bea owa kau dalamku alfia o malave loto ia te kita kau langa o puhane sikapita. Welcome falaleu ki he pokalama a falaleu pea koia ai fifia he mau whanga maari e tau kau whakata pea mo he Palestini tau hipaanga pa mo he sekretaria pasipasi mai mo nau ampi Emily, tō mai Ki mo e tau kamata, kore pēni ke Palestini ke whai maha tau lotu, pia na lea taritari mai ai pē ki mua pa hoko atai pē a e tau polo kalama koe ia ki he howani mo whalareo. Malo waha. E tau lotu, e o tua koe bau tamai po a whiu he wani, pia ngai kofonga i fokunu ma ton ko whanau. Lau ke mau i heni he fia whini ke whakahoko ai polo kalama koe ni a whalareo. O mau wha malo koe ngā koe lau maari e te tonu lau ina fo i te mau toru. Lau ke mau whakatata mai ke fia whini ke whakahoko ai polo kalama koe ni na lau ke mau palani ke whakahoko e fia whini. O mau korea ho lau maari e ke no fo i te mau toru. Koe ngā ke ngai mea ko toa pia lau ke mau whetano a ki ka mau wahe ki ai ke lau aku pia mau kolo koe ko whani. O mai mau tola loto ofa, mai mau tola loto wheto koni koe ngā koe kolo koe ni mai tau mua ku lau ke mau whakahoko mo ngai visione. O ku lau ke mau palani ke teu ke whakahoko ia. Mau korea e tamai ak nau tol ko toa pia lau ke nau mata ia mai polo kalama koe ni. Ai whalaleo he tapa e o whetu ko toa pia lau ke nau ia e nau. Mau whenga maari e ke nau mamata mai he te whini. Wangi na tol hamu lelei. Pole katela. Koe tamai ke hanga mua tapu aki ange mua. Ai si whaamiri ku lau ke hanga sponsor ai. Polo kalama koe ne whalaleo. Ati nau tol haloto ofa. Ka pia whukai. Ai honga ia ku lau ke nau mao ke lau ke nau tokoni makatik mau tol ke mau polo kalama hai te whini. Ma kore tamai koe ngahi mea ko toa pia ku lau ke mau whakahoke haoni. Lau ke mau whakahoko i polo kalama koe ni e fia. Ai pe he whoka ngahi mea ku lau ke mau tātā noa ki ai. Ko mau kore ni wafan o alo ko si surprise. Amen. Amen. Malo apito sea waha o nima e pe ki Emily pe mo sione. Watu e kore pe ke mau whamalmalo atu mi he ngahi whatapu toa ko se ono a whaki atu me re sio Vake Tali Folau.
Kaya tamo mga to ki mau to ki makahapata pero kalama ia peni ai talareu tei. O whaat ke palare ko tope I he ope. Salamu ulangi tau kau koto wahe tia pin. Ora ti mosia di tako kalama. Kaya ofna mo ma wangai hawike ku osi hawike papi pia mo mai family ko pato mo mai family ko to ha tauler. E ko tau. Ofi tu apo. Emiri? Io malo apito waha. Tuk mai pe ko fe ke tau hoko atu mo tau ko ha fonga te tau lele aki fe tai mi ko te ko mai tau ki whanongonongo wa. Mary, tau ki kamata tu pe ha ngai manat Mary pe ko ha na ia ngai telefoni kai ma pe ko ha minute e wano mi he ni patok whakahoko atu lewa e mea na lau ke ma whakahoko e whakataha he toko na ki kai lau ke oleo ke ki toko toko lahi mai ha ai ka inga ka lau ke sai pe ku wawe pe kai toko whakahoko te nahi mea pena lau ke whakahoko e whakataha kai oleo pe ke ki toko lahi mai ka ataki. Io malo apito waha. Sai ko tau telefoni na ono ni manoa ua hiwa wha, hiwa tolu noa hiwa. Mo tole frare ko tau pe ka pau oku iai ha mo ki I manatu melie pe ko ha ki tala noa malie pe mea ni hoko ka koe he weekendi. Pe mo tolu ko ia mei vava u tā mai he tau whika telefoni ka pau ki haki I ongongo mei vava o peturiki. Na e talo e kore mai peturiki e waha I he aho e whāgo ni ko o siha ne kre titi. E tok mao e ksieke aku ia he mahina katu u. Pe ko ia... Pe ko ia ko tota hae ni he laine. Malo. Peturiki e na ia. Malo lelei pe malo e kau mai ke programa. Malo lelei. Malo lelei. Hange ka te au o ku ikai ke u whanongo au ki ha mea taha mātea. Oh, toi mate mai pe. Malo lelei? Malo Emily? Ko au. Ia, sai. Malo sai whahoka teki. Poloka mai. Ko ia, ko ia. Ia, ko whatapin ke o tua o ku aki o iha tau Potorotonga. Ko whatapin ki he kōniti. Tēni ka waha o nima. E ke sekitari, marialo sapo oi. Ati ki tau taanga, tōnia mai ngai. Ko whatapin ke le tio Vake Tali Folau. Kia te koe e meri ka maang. Teo ni tua lau. Kai te he whoki ki he. Si kau whalare ko toa pe I he o pe. La tā mo au ki whakahoko e ki po ka wamaki. O lere mai ni loto whalare e hala ko au en ko wao mai ki pangai mo. Pea koe ngahi o ngō whoki koe ngahi. Koe katai koe ni ngau ko haki ai. Koe katai whalare te. Ta te whakahoko atu pe hono hingoa. Ke mo mea I ke katu whakaosni ai. No whakahoko e miki marak meri e. Tai me ko lea ai toa whakatawa. Pea ko fia lahi. Hono tai tari au e lea ai toa. E me tari ai ki kore maulaloni. E me whakahoko atu ai me marak meri e. I te tai mina e tukhake ai. Mai tai mina e si maari ai. Tangai motu. Koi ai ko tai taki fia ko le ai toa o tai tari au ki whakahoka te ki te kalama malo ati. Malo apito, retri, o ko fia apito e mau e te asko e ni, ka ko pangate lot lerei na te oso no whai, ka e ata mo oku ko ke kai atu haki I whakahoko e whatongia na e whakahoko mai kia te au. Pea te kia ki whaha whakahoko e whatongia o ko loto piki ki whakaha hoku tupu anga ko ui ki mahin hok whalale. Pea ko iai ni ko te uak whaka mahin hoku tupu anga. Ko au, ko tangata ko koe ongo mātu a ko tu leunga ka mo nafa koe ongo uvea. Na nei afu, panana wha ere ia I toko taha ko lolohea. Ko lolohea na e Maria mo aripate.
Na pare le va e ngo matu a uvea ko ini ai toko nima. Ko lahi taha ai ko vea Maria mo aitea. Hoko ki ai ko moturiki. Na Maria mo tina. Hoko ko fie avea Maria mo sosaya. Ya ko sika faa ko mele suiti Mari mo maile. Ko sika ni maleva ko siaos na Mari mo sele. Kaya ko vea ko eni whanau na toko tahaua. Ko lai taha ko Selina, ko Sifa, ko Joeli, ko Vita, Lolohea, Tomasi, Eseta, Amelia, Tevita, Repolo, Tupo, Porio, Aripate. Tako whanau lewa a moturiki mosina, ko lai taha ko whakatawa. Kahoko ki ai John Poilangi, Tupo, Tula, Walau, Mosese, Mere, Laminia. Hoko ki ai ko e whanau e ni a fie avea Sosaya. Tulipa, Ese Tasani, Fusi, Tevita Ofa, Kalo, Meretea, Amelia, Patalopa. Ko e whanau rewa mele suiti, ko Taufa, ko Naa, Itavuki, ko Pua. Tako whanau rewa se as polisi mo selu, ko Sisi, ko Aripate, ko Kafovalo, Lohea, Teliwaki, Malakai, Kaufoou, Manoa. Pea, tako e, lai, tako te to'o, ai foi toko taha mi famili ko ni enima. Ko wike whakahoa atu ai ke mo whaka toka ngai a te lawe i o mau famili. Ko lahi taha ko he whanau a vea mo aitea, ko Selina na Maria mo sene manu. Ko ne whanau, ko Paea, Malakai, Akanesi, Setaita, Mensini, Te Maleti, ko Makelesi, Te Vitamanu, Mere Taufa, Daniela. Pako toko taha te to'o he whanau ko e ni asina mo moturiki ko whataba. Na Maria mo Simeone, pako e na whanau lahi, ko e lahi taha ko se Inivefa, Sailosi, Lote, Motuliki, Poltere, Popoate, mo tahine ko ni okurea tu ko lea ae toa. Hoko gea mele tupo pasisi taha ko leo na. Ko whanau e ni he avea mo Sosaya, e na ulau ane nai, ko to'o ai a Ese Tasani, ko ni whanau, ko Kilifi, ko Katea, ko Maria, ko Lola, Tinesani, Sione Losa. Pa ko to'o le watu itavu ki na mari ko e mo hala e malu. Ko na whanau, ko Valentina, ko Ana Maria, ko Manuka, ko Mele, ko Lava, Lealiki, Ilaisaane, Hamare, Tuitaru Kisi, o Taufa. Ko e whanau e ni a siausi. Mo selu, to'o ai peto ko taha ko Matiu. Ko e angai tuha mau famili. Pea ko moturiki ko e Mosina, na ia e toko uai a Osina ko Kilistina, ko no ko ni whanau o kuea gua te vitamanio ke mo Valupei, ko Sina, ko no toko ua ko Kilistina, ai kuea te vita mo Valupei, pea mo Lui, ko Lui ko ne tamasi ko Spiri, do tape a Spiri. Pea ko ia ngai tuho mau famili mo na mau ke la ve i.
Koe whanau koe ni o ko iai o ku toko hiwa. E koe whanau koe a aku o ku ai tamasi ai ko kuina o ku ilonga koe ene fie palaleu. Mi alma o peki palaleu ko nahale holo ai. Ka nā lope hao ta e te turiki. Pea koe ku manatu meri e koe ti palaleu. Ko palaleu e koe si i hake. Na e toko si i au pito. Pea na koe taha koe moe u aki koe ai. Na e toko si pe moe u aki koe ia. Koe Pēnei toko si foki. Ko hono kakai ne ulo ko hoku kaunga api ko hofi taha ko taulango mo pofaiva pea mo sione mamina malokula mo fina winiami mo tiosi ko faiva tatu atu ai hoku api ai atu katawa koe atu ko whakatawa aku tuo fi au pito ene tuu ke mau na mau jasin wesiliana ke mau fafangu no de ki laka van we mau manga te to le tau he te fafangu ako mau fafangu nei ta ki te fo u ka mea pea koe kakai koe na ku ilo koe na e kau he mea he mau iyo he kolo ko taulango mo po paiva tene vangina malokula mo fina pego ana malokula mo ana lili ila mo tiosi po faiva tatulewa po fratava na itu wai apo mutu ila mo maria pea fratava mo fineone na mau siasi we sirian tako ku ilo koe kia winisi siasi katolika foka winisi ako kusio koe ke kua kabe ngako ya siasi we sirian na mi ka pria kiai o siasi katolika pria kamako nesio ke saka opa tiki tokosi e koe tokosi ko e siasi ko wilo lele ko nusimo han conosimo Twitter tolosimo mere o mete oxihanga aho ape te koe mana tueria ki ai koe ngo fine matu ai na emia na e huahiva konosi koe ni hue mauhiva na ni hue mauhiva ka hala pe anu ko fineo ne fa pea ko fakatava ko tanga tale o lele koe ko ngi panongo ke ni vale o lele api o ko ko ga kuina de o lele ka ko na ko ke lava o hiva o huaiva peko manava si ko ke ma o lele ka se to ka kuina ko hiva vale ko wanga ke anga salale ai ha ai loto lahi moe venga ke kau hene ako toko api o pe anga ko ta ko winisi na e ko pure trabajo a falale utai ko pe ako e ofisa golo fratava na ofisa golo ko fratava na toki diri mai pe fratava ne te umate ko se ne kurina kau manatu na e ofisa kola se ne kuri ko fatava na se tuata he wesiliana pa ko fakaule na e mau pilotu ko to si toki ha o kakai ko ha no fo mai to lahi le va si wesiliana pa ko me ai ko se ma ko hai ku malanga ko e asa pate o kulu te fakatava ki siasi lahi ki nea ma umai vahe ke ko hai fai lotu he ahongo fua ko hai ku malanga
Pako time ko fai ai malanga bahe, o fai fo ke ai whakawhi. Waka tau whitong te ka tama koe ni he whakawhi. Ka koe whakatonga ka whakatawa, ka time ko koe ke lava ha whakawhi, o whakawhi whakatawa. Kai ko sio ka whakatawa ko tangata tokanga ki lotu, fua ka venga, pea tokoni lahi mai pe mo winisi ki ai. Ko winisi tof ki o Hoi lolo a halai walu. Ko hingoa ka katoia. Ka koe mau ki tamasi i heni. Nai whakahingoa pe he kui koe a tamai koe ni ko sefu fatai. Ko toski e lolo a halai walu. Pea aku mau fia mau pe ke te matuk tako au ia na au na fiasi katolika, toki fiasi katolika pehe kumari. Taiwa no. Koia na uto kumari pe koia pau fiasi katolika, pea mari ai te, pea maa mo whanau e toko ono, mo e pusiake toko tolu. Koe lahi taha, ko risiat patai, na e paatere pako maloloia i nukaretonia, la hoko kia ai o ngata ko ni ko kuina fatai ta hoko le kia ta tapo ko sein fatai o ko tapo o faya ko ia e korisia katolika i Usila ta hoko kia to itu ta hoko kia stoani ngutu koula ta hoko le kia anunia fatai ko kaltama ko ko famatala tu na ni Usila ka to ko nunia fatai Maria ki vaini pai la tohia i avelos ta hoko le kia ire a hopoate vea hokoleva kia a carita America mari pangain ngano fo Australia pako pusaki ko sini ko Leslie Tarabao Taminoa o faya ko ai viajono tamo ko pusya ke taha toski lolo halai valu mano fo pehen ko te hina pe ho kuhoa tamo kita mesti ko to fatai okay la tohi he la tohi pure ana pangai mo tuni Vea. Sa ko au koe kita hine. Ulunganga lele, mata ofa, mata kainga, koe kata he si aja. Pa koe alu koe he hala, oku lea hange taha ko toa peka tea. Koe usuko ko ulunganga lele, ko whakalea kana tolu lea lele, pa ko puto he hanga, mata kainga. Pea ko mea saya lele ai kau whalareu iau. Ko ipu ulunganga lele. Ta ko hingoa hau mau ati ia pa ko whakatawa ako weha no ati uta e ua. Ko taha o ko i vila ati tehe i mea pa kunau osinofo i kolo le vaia. Ta ko no ati uta e taha ko afine mata i koa. Ine yako pe i whaama. Ko no hingoa ko afine mata. Pa ko si manat maari e te wha lue ko a whakatawa ko ki afine mata. Lue ke afine mata ko ne foki mai. Ko sepe ke ne hau. Ko se alu. Mama apo kaya ko tu i whaama ku alu mau peki ai. Ai pai mau ngowe ai pua mai mau kare ngai mau toko naki nei ai o mai ki ap. Ka ko mau fie pe mato he no foko ia i whala leu. Ta ko e mai te foko o hau ko e niki pa ngai motu. Ta ko hange ko lau te lau kau a te whala leu. Ko whanua ko whala leu o pehenia. O iloa ka inga whala leu he ngahi he fuhu tawa mea. Tau behe.
koe men ko ilo ia pala leu na lava mea. Koe kakai o ku lava mea kakai ako. Kakai business, kakai loto, kakai spoti. Kakai o ku musika, faiva. Ka koe te mai kakai te mo na ngai faiva I kautama guni. Ko faiva. Finesani ilo ia he fuhu, ko viko tapu elu. Tangata ufa uhiva, faiva, Ame koe umea pehe. Koe tau pule polisi, koe falale ko tau lango ia. Pako ia umau ki holoi he hala pule anga. Koe mau tau hila teke mau pule polisi. Pra koe koe kau pisi nisi folo na patoka ngai. Na fai na ko falale na ia mea koe ngai hina inu, Koe kusio koe ki falale na umea na lahi na ngā ue na topi. Fai hake pine umea ia koe ni ngahi fua mea. Na fua hina. Koe fua hina. Fua hina na fai na ki falale. Mea lahi Fua niu. Mahalo koe balai te lo tu mahalo. Fua mo kumala. Mono ia falale ia koe lahi. Lahi na lo tu. Moni koe rea Ma to. oai ngai fai nga mari koe ni o mau. To fa ngai mo mau tol. Apa mau kakai koe ni mau to fa ngai lele koe na falale. Po. Lahi mo mau kau pa tere. Papi te hola tu ere mau kau ki fakano fo pa tere. Toa. Mahalo koe mau no fo ta pa tere. Ko mau no fo te va te algo lo tu to kana de lo tu la lo sario ta ko to are ta ko mea ko mau pe he ai falale he ne ki falale lahi mau to kana de lo tu mau to kana pe ke me mama ni ko la gente no to kana ke lo tu ta ko me ko monu ia he mau fa na o ne ati ke he ta ko mon ko fa to ngai ko ese to o fial dale he haka to ko obiko ko parece aku ilo pone fo anga ya ka uvea koia ko mai ko ka uvea na wa kitanga I parece ko parece ko akia patere kana ne wango no vai ka ume ai ka uvea mo mana ko uvea ko ka kai lotu ne ngo na musu tamatea te rosa nele I putuna ka koe ka koe haaya koe ni o peturiki mo mea musu lamu filitika ko haa mo ia ka wai pe mo fina sere ngā mo koe pe ko hao koe hako koe ku mau hanga o ke ngai ke ngata hako koe ni no koe poko mea ko fiesia ki kala noa ki kala reu Malo toa. Lo I falale. Koia. Tako mate o falahia ka mo tolo. Mo e ko faka amu pe hanga ku ofi mai tai no tau falale te ko mau e tau o lunga ta lunga kala ke ko pu ke avia ku fai tau po e avia ta ko tau ia ko ngalo nai ko pola haka ia ka ko loto pe kai ke tuku ko ta pe ko pau ke ma faka anga te ta ko o se ta un ma faka anga ta ko ne o pe ko ya o se me ko to ta ga ke o ko o se tau pangai te tau o lunga pa tau fie hopo fie mo tau o lunga te ko apo ko mo fie ko mo fie ke fie pe ka ko lotoksemo ai tau pangai te ka fie ka to tawa o ni ke pangai te koia ka tawa nge pe ke o tua te ta po ki mo tol e o nga o malo mo nga lele ka hoko mai me o tumurina te ta po ki ate mo mal tol ke na mo u folo ke tawa o te tau aho to atu ko tu a ofa tra mo tol ofa tu le toa ofa to Ia. O falahi at kago ele aitoa
Pea ofa atu ke pirinisi o pangai tamsi ko tofki e lolo halai walu. Pea koi ai. I ofa atu malo le atoa malo apito e manatu melie fafu ofa apito pea ke kei talavou apito. Moi kei manatu. Kowe ngalo ke talasu tau ko tau fitu hiva. Tō atu. Tako nea ope ke tau walu hiva mo tau mau. Tako na ke kei sisi. Iyo waha? Iyo. Iyo Pedriki? Iyo. Iyo sai toya ke tuko pe kisa mari ni ke frabalo pe kat le atpa ni pa hokat ni manat meri pe aku tau. Pano ko to ihe ope ko ki fine pe otoi i salareu o kumari me so ki pangai mo tu ni. Ta ko tau tu ta fi lah yai i tau fano i le le ai toa pe ako famalo lah ki ai. Pe ako ki me te ta ko tonga ki ai po ko la te pe ke kau. Pop up mai ko wike ka u te ulere ki o vaca ya po firmao que mai top apu ki ako korat baja ka atonia ka mama ya rosa de cacione que te po ko kako eneri o confirman que wa o ku man e ku kumio ki o vaca e que to ta hai ta confirmao le que me top apu que vi que sai a que Pai ngo i he wike kahau. Ko ia bahai. Iyo, ate top apu i he wike kahau ki o waka. Malo Peturik. Ia malo. Opala ya kamarol mango ngawe. Iyo, malo apito. Ko le ai to ai waha pe amo Peturiki pe amo e ngai whamawhana ngai manat meli e me whalareu. Waha ko wakahi fokto e si e tau taimi. Ko ia e ko le ai to ai ka paulewa e whainga marie. Tuk mai tau ki ongo a tau tolu, koe ngā kapau to giai hatai me toi ai pa tau to koko atu ki e ngahi telefoni. Tuk mai la. Te hoko atoa Meri? Iyo. Sai e ka inga wharareu ko toa pe, kulau ke mumata ia mai tau prokarama he whiawhini. O ate whamalola ka te motolu, lawa ke mu kau mai tau prokarama. Pamalo ko nga ko ki time no ko ni kula ke tuk mai ka te au ke whakahoko atu ai whakataha na lau ke ma whakahoko i he ahoto ko na ki ko irope ka inga whalareo na whaia te kore ka te mutolu o hai whainga maari pia mulawa mai ke tau whakataha pia neongo nai lahi ai kau ngā we mo ua he ahoto ko na ki ka nai toi ai pe mo e kakai mo ka inga na lau ke nau mea mai ke tau whakataha ka koe whakawhiawhia e meri ko hinga ko e kautou leke na lau ke nau lava mai ki whakataha la ponita mai langi ka pe foki a kelela tu e toka ka pe he foki a tualau pe muana na lau ke na lau mai mi los panos pe na lau ke ma whakahoku mo nau tona lau ke nau lava mai ke whakataha ke tu e lava ke ula whakalau ki ngoa ko ilo pe ko si ilo i pehe kau ma whakataha koe ni. Koe mea koe na lau ke mau whakataha ki ai he toko naki. Na e mau he kainga. Neongo e mau toko si i Amerika na e mau he kainga ai fia lahi mo e whakamawhana i he mau whakataha i he au toko naki. Neongo pen e mau toko, kake mau toko lahi. Kana e lau ke nau mau pe aloto i whalareu fia i na mea na lau ke mau o talatala noa ki ai whikau aki pia mo e tau fōu. Ko e ngahi mea koe na e lau ke mau whakahoko he mau whakataha, te ki tupu at pe, ko ilo koe na e kore at ke mu mea mai koe ngā ke whahalau lea ki tau ngai polo kalam. Koia. Mang ke whakahoko i e tau fōu, mo hopa i tau miunio leo i San Francisco ni. Na lawa ke mau whakahoko ai whakataha ko e nipa na loto ko toa ki ai ka inga na lawa ke nau lawa mai ke whakataha whakahoko ai a kosi e tau fuou i ahaua fitu mo i ahaua walo pa foi ahau pe ua ai a whalaite ma toko naki ka kai toi ai hato i ririu a moi e toko whakahoko atu pe ka koe tau fuou o whakahoko e tau mini whalareu e hoek mo ka inga whalareu ko toa pe mo teu ki ai koe aho wafitu mo e wawalo o a kosi o tau fo o whakahoko ai ai koe
koe whalaite o whahopa e tau hula o e tau polo. Ai e kamata pe e tau misa, e whakahoko lewa mo e tau polo, e tau hula whawhilo aki, pia koe toko nā ki lewa o whakahoko ai e tau ahalahi, e tau kātoanga o whakahoko ia e tau unioni o ku whakahope a toko nā ki. Pia o si mau pe, lage ma whakataha e toko nā ki, ko iro e meri, ko ngai mea ko toa pe o kau e ki. Neong e mau toko si i, kana e hao hangi pe lau maari o whakawhaingofua ngai mea ko toa e ahe whakahoka e whakataha koe ni. Pia koe holo, o si mau pe e tau holo. O si mau e tau holo, pia i he taimi we koe nai lau ke whakahoka e mau whakataha e meri, nai maafana ai kāinga. Neong e na mau toko si i, ka koe ngahi mea whakapaanga nai lau ke whie mau ko hinga koe tipo siti ki holo, nai maafana pe kāinga koe ni. Nai kai ke lawa minite ni ma, ko si mau tipo siti ai holo. I aha ko naki. Koe mea koe nai lawa ke mau, ke mau e au ai ongo fia, ai pe whakatek mau tolu kātoa, koe lawa ke tokoni, kawa e iki e ngai whenga, ulau ke mau whakahoko, lawa ke tau whakahoko kātoa. Neongo piaisi toko lahi nai lau ke nai, kai ke nau lawa mai koe ngā koe ngā we, mau ingai ngā we koe ngā koe whamiri. Ta ku kore ka tek mau tolu e kāinga wharareu, o ku toi whakahoko pe e tau whakataha, i he mahina katu'u. He mahina e toki whakaha atu e tau ai aho whakahoko ai he mahina katu'u, mo mea mai. Ko ilo koe aho whakawhiawhia aho tōna ki. He whiawhia kau tōle ke re kā mo e maa whana e lau ke nau mau. Whakamalo ke tau i paanga, ko ngā koe DJ, nei hau mo ia, ni DJ, e lau ke whakamawhana ia e whakataha koe ni e whanaki. He kakai ke tā ai DJ, he kai ke mawhana ai whakataha koe ni, mo ngahi mea koe ni, nei lau ke whakahoko. Koe ai e meri, koe te tau toki lawe pe a moi, koe ngā kui he mea toko ni, te tau whakaiki ke pe a moi, ka koe huinga ha tau toki ha tau mau ke ui kahau, ka koe mea kotoa pe e meri, ai loto mawhana ai ka aina koe ni. Neongo pe na mau toko whiha, o ku mau pou whewheka, pakulau ke nau pou whewheka, ma nau mau e lau mahali e, ki o hinga koe teu katoanga koe ni. O ku ato ai kore ka tek motor e ka inga whare, ka pau pe e iaha whainga maari e mo mea mai. Pia ka kai pe ke iaha whainga maari e mo ua he ngā we koe ngā we, kei whakaufuofa pia. Ka koe e tau aho lahi, o ku whakahoko ia he tau fuo, tau teu ki ai. E tau fuo i a kosi, ahua fitu o ahua walu. Ka te ai pe haliriu, a moi, ke aho koe ni tipeni pe holo, o whai pe ai whenga ki ai, ka ku osi koutu pe, o ku osi mau pe ia, na whai pe whetutaki ai. Ka koe whainga taana e whenga ai tipo siti, ka na minit pe ni mai ai whenga ai tipo siti koe ni. Pena ia uia minit ni ma kosi ma tipo siti ai ka inga koe ni. Koe whaka whiawhia lahi au pito, koe whakamawhana e mau whakataha, na rawa ai ke nau tuu, ai ka inga whakahoko ki nau tolu, whakahoko ki nau tolu, mga whiawhia, mga mana meri e na lau ke nau whakahoko, ka neo ngoia, na mau pe whiawhia, kai ke pehe ke mau koki mau tolu, ko iro pe meri o kulahe mo ua ka fonua mo ua ni na we ka kwat pe kole ka teki na tolu o kuna ka pa te na fainga mari e tai mi tala fa ta ha na o foi a ko ya mo me mai ko ha pe ha ko pateta e ma we tai pa nga e ta ula ve ai o mo me mai ko ya la fra malo au pito ki a kalo pe pe fo ke tai pa nga mon hoa ko nga ko e whakamatawela na lau ke whakahoko e toko naki. Wa te o whakatek mo tolu kai nga wharai leu, ko nga ko e mako e ki ongongo pe ia e toko i a mui, o kulahi pe ngahi mea pau ke tau hoka pe tau whataha ko nga ke whakatu e ngahi whakaukau, ko teu e tau tuka teu ia ki tō ngahi ki whalaleu he wafe wa tolu kei mama o ia. Tau whenga tau tolu he tau fuou, o ku wawe mai e whakahoko ia ka tau toki hoka tau tolu he alupi babau he wafe wa tolu. Ko ia i maha ki mea pe ia na lawa ke whakahoko e whakataha he aho tōnaki, paka ia i pe hataha wea ne whehu i mai pe i tau i heni he tau retio, a mea ku tā whe lawe mai ki ai, o ku at pe ai o wharai ka te motor. Ko ki mea taha e meri te ki whamanatu atu pe, wawe taimi, ko e puha koe ki orikoni,
Ko e pua ke ko nai lava ke ko le mai he fae ko e moala ka ke tau toe kau tau e meri ai o si fai ko toa pe ia e orikoni e faiva os me ko toa pe fai ko toa pe e faiva os fai tala no fe tu taki moia na fe tu taki pe ku mafana pe to ta ko ni ke tu ko toa nge pe ai ki puha ko ni mo ko le ko ni ai fae ko ni ko ma ko te unga mo su mo te unga ko ni ki soka o ku o si kwa ke tau to e kau tau to lu ai tu ko toa pe ka faiva na fai pe na fai pe ai feinga ki ai ko tala no pe moia na fe tu taki mai pe kwa ke te fe ma to ko ni fa ai kwa ke te fe ma to ko ni o fe ma pe ai ta pua ki ula ko an ki ai kine e toka ke na to mo kai ngai ori ko ni o ku fra malo la ke to ua ko ni to ta ko ni ya faiva mo no family ka pe fo ka ori ko ni ko ofa ula ko na fo ha ko ke fa ha ko ofa ko ni ko nga ko le fa e ko ni ko me ai ta ha ko e tau puha o si le ata ni nai o totong e tau puha o ko e pe ko e ofisa kolo ko na fala leo ka pe fo kia funga misi ka pe fo ko pule fa va he ko e tau puha na o si totongi o si tawa ki va va kai he va kai weekend e fa folau atu e pa ka ki ya va ka he tonga e lotonga weekend ko ni e o atu he tu si te weekend ka hau te ka pa e ya va ka he weekend e ala ki va e fa ka he ka tu e puha ai puha ko ya o atu ai framana ka tek motor ka pa fano mai ka ofisa kolo ko ni o se tuta ka pesca itali te ka wa ka mo puha ka ke to ya mau ka nga ma tol ki ai ko wa te puha ko ni ko nga ko motor ai mia ko na mo kore mo si to kon ke lava ke mau to kon na ngai ofa ka to apena la ke ofa ai ka nga hen ka nga ko to ape fala leu i americani ko ena ko puha ena te mo to ki tali he weekend pe ko vikau mo ko motor luia ai fa ko fatongia ko ya o ate o fala ka tek motor ma ko ki me apeia o la ke wala to ko ne te meri ai pe he fo ki ka pa ya me ku he ta pa nga ne manatu i ka ta fa mo ne o fa manatu i fo ke ka ke ta polo kalama ka ko ngai me apeia ku la ke fa ko fa ta mo ngai me ko manatu ba ko ya ta ngai fi ho fi ka ak mo ta polo kalama i te we tau fo e tau mini falaleo o fra hoko ia a kose a fitu o a walu ai ko falai te to na ki fra ta ke a mutai ka pau ke to ia no li riu e va pe te mau te fra pe a moi ka pau e va no li pe ia li riu ki a ko ni ka mo fra a mo nge pe ke mo ka fra ta mai ko mi ai ko ni ko tau ri ni ia to ka ka me la o ko me si pe ia ko mi pe tau lo ko tau lo to pe ko lahi pe ko tau loto ka pa pe ha o tau loto e tau tari ngai mi ko ni ku ke tau fa ho ko na ko lo ko ni me ngai reunion de la ke tau fa ho ko fi e tau fu o ko le mo me mai ta ta wai pe ko ka pa ke fa ngata ma ki ko ke uhinga ya ke mo mai ko na ko at ka pa anga mo mai ko ma inga e tau fa ta ke tau fi o faki ka la ke tau to va au fi ai tau to lu ka ina fa la leo ma ko ki me ape pula ke o atu ka ga hanga me aku si fe to koni mai ki ai tai panga ngalo ya te au fra manatu mai ka ta ma ko ki me ape ka pe fra meri motion ka pa pe hata mama ta mai ke ta por ka ya le fe to mai pe fe pra ha mai ko ke malava mau mo tai panga ko ke malava mau si o ke nai komeni ula ke fra hoko mai ma ata fa lai ai mako ki me ape ai meri ko lau ki tokanga ki na o se tai ko ia pe malo io malo vaha tai panga te hatana ki mai ika malo ape to na ko si ti te la dupe se a pro kalama mo ola kata na hoko pe te ame tana ke ti ai ko ia to la he na tolo na popo mai e vaha ki he por ki he fa ola ko ia fa ta ha faka fia pe a faka mafana ko tu me ai au tau fie mau ko ia emeri ko tu ka pe ai ko ai pe fra ta pe ai tai mi ko ni europe ko nga ke mauloto ke fa ke pe ke fra ka venga ia ta na pe ko ke o ke fa nga ta o mai ko nga ko sio ke pe ka
ko pe ke lava ke me mai mo me mai ke tau mahu inga e tau whakataha e tau ke tu ke ta tau tol whalari ko ke mahu inga an ko na lave ki mu ape ko ke mahu inga pa ngai ko tau pehak pe tau ko ke pa ngai ti me asi pe ya ko tau pehak pe tau toria ta pehak ki foi fasi ta hawa ma e me fe ma ko me ko ma fe ma mo me mai ko aho lahi ko aho ko tau union ko aho ka fia pa lava ke mau te te tau te hapolo karama whaka ofa. Koe fua talo e tua whalareu i mamani koe ni, koe toku whakaho koe ni, ha reunion peheni ai whalareu. Tau sio ke ngahi kolo, ngahi kolo ia kunau kapea ke nau toku, koe ngā koe ngahi whaka ngahi reunion ni kulau ke nau whakaho ko, pia lau ke nau tokoni ke kolo. O ngai pe ngai tau mua, ngai pe visione, kai ke kimu ia kai lau ke ko time ko mo mai ai lau ke tau ke tu ke ta whakataha tau tala noa ki ai lau ke tau ma wa fia ko nga ko ha ngai me te lau ke mo mai ko nga ko kolo ko ni la leo ngoia mo va ve taimi o ku ma ko ki me apia meri ai tu ko te whanga mari ko ni ko no mi o se taimi malo apito vaha ko tu yo ku fia ai falareu ko to ape whanongo ki he ki kalam ki he ola ko e tau fataha o te be fasi falareu ki ave ake foi ma fana ko this is solo production ke whakatapua moe hao whakatapua Ka ofa ke atasi e te fie hua Ke ake manatu ki so tofu puanga A piko libi e lasi e te hive hiva Ka mau e hia fide e te whanoa Yo aspara e he io e kau tangata Te meita whenga toto ka peke a hasola Te tau a ki tangata a hono tu puanga Alau no kakalama tamai ke matnokuna Vai anga se te fia tangata Fala leo e kingalo na Ke alau no kakalama tamai ke matnokuna Vai anga se te fia tangata Ko inasi o tanua I he loto mala e Akahi e puluka tu te ki e toe He lanu uri uri ke te whaka me I te He kofia ta uen mo e ka mau a pale O si anda ka hoa ki me a me o mate Uka puke e ke a wea ta puke pete Makala tau le wakina o whana pe He whana leo po I loa he po I pili o te Whana leo Ngalo na ngalo ke alau no kakalama tamai ke matnokuna Vai anga se te fia tangata Fala leo te ngalo na ya ke alau no kakalama tamai ke matnokuna Vai anga se te fia tangata Fala leo te ngalo na ya ke alau no kakalama tamai ke matnokuna Vai anga se te fia tangata Share it,
tau fia ko tō pē i o ngongo ko ia pa mo ngā ue ne whahoko e ka whakamawhana ko hi he ko e kau tau leke le kāne nau kau i hono alea i pia tā pia ngāri. E ko e kau tau leke le kāne nau alea i ko ia e tau tokoni ki hono siofi ko ia tau ahopa ko ia e tau lotua ai aho ko e ni wano wa fitu me wawalo Wa fitu wa valo me di a kosi, Wa fitu wa valo a kosi, tau lotua ia, pea ke tau mao ha kātoanga fia pea hoko atai pe hono tala noa e tau kātoanga i he polokalama le tio e ahoni, pea gai whakamalo atu waha, tuku ate whainga maare e whaasika kumua, pea whai mai pe tau lotu tuku, e ko taalo mai tau taimi. Malo apito, Meri, malo sea, pea ke sekretari ko lo peusi whanonga mai ni soreki. O whata sione, te heke whalarei ko toa pēu mō whanonga. O whata ki mō tolo mō ngai whamiri. Pea o whata ki katautoli Amerikani na mana ki poko silai Independent Days. Panea ngai issue e whanuan, tau kei free pe. O whata de mō tolo katoa good night, ko mō pōria. Iyo, tuku te pe e waha, tuku mai lewa tau pak whaosi ka tau toki mātuku. Malo e ke tau lotu. Koe mau tamai wa fi he vani mau fa malo ko nga ko e whenga malena lau ke mau whakahauka e mau polokalama ke whala leo he whiawhini pia ko lawa ia mau fa malo ko nga ko lau malena lau ke nofu e tek mau tolu lau ke mau angahi whamatala ko nga ko e teo polokalama ko lau ke mau whakahauka ke reunioni a whala leo e tau fo mau ko lea e tamai ko nga ko ngai palani mga whakatutu ko ni mau ko lea ke hifo mo ao lau maleo ki lau ke toko ni e mau tō, ke lau ke mau whakahopo ai palani ko ni, pa lau ke mau ngā ue ko ngā ki ai ko ngā ke lau ke mau whakahopo ia, ke lau ke mau fia ai. Mau kore ka whina e tamai ki hanga mua tāpua ki ai, nau tōlu ko tāpea ko lau ke nā mama tamai ki mau pōkarama, ai whalaleu ko toa i eo pe whakina tōlu, mo nau ngai whamini a fia. Mau kore ka whina e tamai, ka lau ke mau mātuko he fiaf ko ni, lau ke tōni ak mau tō, ka lau ke mau hamu he lehe pōko ni ka mau toi tuha ka pumpungi na whakahauka ngai ngā ue kula ke mau whakahauko o ku mau halota o whaki a whiona e wafa no alu ko si sukalaisi. Amen. Amen. Malo. Malo atu. Malo apito. Tau te whelonga. I he wike ka hau, i he taimi tatau, i he whetu tatau. Oua. Oua. Malo. Toriaki mua hao salu Esi are tapa oi alo i talau Malo, puno.